Honorable Chief Guest of today's event, the inaugural ceremony, Professor Dr. Muhammad Akhtaruzzaman, Honorable Vice Chancellor of the University of Dhaka. Our two special guests, who is from USA, he just has landed today before some times. He is on the way and we are hoping here he will be available within 10 minutes. Distinguished guests, delegates, respected colleagues, and dear journalists, all of you, I invite you and welcome in this auspicious ceremony. Our today's special guest, Mr. Abdul Muqtadir, Chairman and Managing Director in Inceptor Pharmaceuticals Limited and Vice President, Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries. He is also accompanying with our foreign guest and Honorable Special Guest Professor Dr. MD Aftab Ali Sheikh, Chairman BCSIR Dhaka. Dr. Muhammad Shamim, he is on the stage, Vice President and Head, Product Development and Delivery Technologies, Regeneron Pharmaceuticals Limited, USA. And our Honorable Chair, Professor Dr. Shitesh Chandra Basar, he is on the stage, Dean Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, and also the Chairman, Organizing Committee of the second International Conference, which is organizing by the Department of Pharmacy, University of Dhaka. Learned delegates, respected teachers, and beloved faculty members, a very good afternoon to one and all of you. Here in the stage, we also welcome to have our Chairman, Department of Pharmacy, Professor Dr. Firuz Ahmed. Ladies and gentlemen, I, Abul Kalam Lutful Gobir, faculty member of the Faculty of Pharmacy of University of Dhaka, feel extremely privileged to welcome you all again in this inaugural ceremony on behalf of the organizing committee of the second International Conference on Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice and Traditional Medicines, organized by the Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, Bangladesh. Ladies and gentlemen, at this time, with permission of the chair of this ceremony, we are going to start the session. First of all, we ask that you all please praise during the playing of our national anthem. I request you to please rise, playing of national anthem. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, ওমা ফাগুনে তো রামের বনে প্রাণে পাগল করে, মনে হায় হায় রে ওমা ফাগুনে তো আমের বনে প্রাণে পাগল করে, ওমা ঘ্রাণে তোর ভরা থেকে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে, মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মরি হায় হায় রে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
মতো মাতর বদর খানি মলিন হলে আমি নয়ন ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you. Ladies and gentlemen, now let us enjoy the theme song of the University of Dhaka. স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন বুনতে আসে এখানে জীবনের নতুন সূর্য হাসে এখানে স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন বুনতে আসে এখানে জীবনের নতুন সূর্য হাসে এখানে নতুন করে নতুন জীবন কথা কয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা ভবন কার্জন হল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মধুর ক্যান্টিনে চায়ের আড্ডাতে কত ইতিহাস লেখা আছে এখানে তারুণ্যের হাজার স্বপ্নগুলো পথের দিশা খুঁজে লয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অপরাজেয় বাংলা শহীদ মিনার বুকে ধরে লক্ষ গুণী জন ধন্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা এখানেই উড্ডীন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু এই বিদ্যাপীঠে পড়ে মোদের করেছে ধন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি দেশকে করেছে অনন্য রত্নগর্ভা এই মহান শিক্ষালয় বিশ্বের এক বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ঘুমিয়ে আছে চিরনিদ্রায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল পাশেই লাইব্রেরি অগণিত ছাত্র পড়ালেখায় থাকে মশগুল এখানে ঝরেছিল ভাষা শহীদের বুকের তাজা রক্ত সেই রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন স্বপ্নের পথ হয়েছিল উন্মুক্ত প্রিয় এ বিদ্যাপীঠ জাতির গর্ব চির অম্লান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। Ladies and gentlemen, our today's conference is highlighting pharmacy education and practice through research and collaboration, and focuses on several crucial and contemporary issues in the scientific study based on the pharmaceutical industry, new drug development, pharmacy practice, and alternative medicines by the renowned scientists from home and abroad. This conference will provide an ideal platform for the participants to present their research work, interact, debate, and disseminate the ideas amongst distinguished professionals, eminent scientists, technologists, and industrialists. This is the second international conference after the International Society of Ethnopharmacology, ISE, and Society for Ethnopharmacology, SFE, India, ISE SFEC 2018 Congress held on 13 to 15 January 2018, organized by this department, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka in Bangladesh. The main focus of our today's conference is to invigorate pharmaceutical sciences, pharmacy practices, and traditional medicines to address their promotion as well as development throughout the globe. Ladies and gentlemen, right now, I would like to request our Professor Dr. Shitesh Chandra Basar, Dean, Faculty of Pharmacy, to welcome our honorable chief guest, Professor Dr. M.D. Akhtaruzzaman, Vice Chancellor and Educationist, University of Dhaka, with flowers as well as our traditional shawl as a token of appreciation. I like to request Professor Dr. Shitesh Chandra Basar to deliver the traditional shawl as a token of felicitation. Thank you very much. And now I would like to request our Dean, Faculty of Pharmacy, to welcome our special guest, Professor Dr. M.D. Aftab Ali Sheikh, the Chairman, BCSIR Dhaka, with flowers as well as our traditional token of appreciation. Now, I also request our Dean, Professor Dr. Shitesh Bachar, to welcome Dr. Mohammed Shamim, Vice President and Head, Drug Product Development and Delivery Technologies, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., USA. Thank you very much. Now let us have the pleasure of listening to the speech of welcome address. Now I like to request Professor Dr. M.D. Abdul Rashid, Chairman, Scientific Committee of the Organizing Committee of the seminar, to deliver his welcome speech. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairperson of the session, Dr. Shitesh Chandra Basar, Dean, Faculty of Pharmacy, and President of the Organizing Committee of Second International Conference on Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice and Traditional Medicines. Distinguished Chief Guest, Professor Dr. Mohammad Akhtaruzzaman, Honorable Vice Chancellor, University of Dhaka. Respected special guest, he is still not here, Mr. Abdul Muqtadir, Chairman and Managing Director, Institute of Pharmaceuticals Limited, and Vice President, Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries. Professor Dr. Muhammad Aftab Ali Sheikh, Chairman, BCSIR. There is another special guest, Dr. Salahuddin Ahmed, President, Avon Pharma Incorporated, USA. He is still not here, but hopefully they will be arriving soon. Dr. Muhammad Shamim, Vice President and Head, Drug Product Development and Delivery Technologies, Regeneron Pharmaceuticals Incorporated, USA.
Professor Dr. Firoz Ahmed, Chairman, Department of Pharmacy and Secretary Organizing Committee of the conference. Invited guests and speakers from home and abroad, participants from different universities and pharmaceutical industries, respected colleagues and students, dear journalists from print and electronic media, Assalamu alaikum and a very good morning to you. On behalf of the organizing committee, I welcome you all to the opening ceremony of the second International Conference on Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice and Traditional Medicines, organized by the Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, Bangladesh. Actually, this is a continuation of the initiatives that the Department of Pharmacy first undertook in May 2017 through organizing the International Society of Ethnopharmacology and Society for Ethnopharmacology, India, National Conference 2017 on Drug Discovery and Development from Natural Sources, held in Nawab Ali Senior Bhavan, University of Dhaka, on May 21st, 2017. Then the mega event, the 18th International Congress of International Society of Ethnopharmacology and the 5th International Congress of Society for Ethnopharmacology India was held in Nawab Ali Chaudhry Senior Bhavan during 13 to 15 January 2018, where renowned scientists, faculty members, and participants from more than 30 countries attended the conference. That was a very successful event that the department was able to organize. Accordingly, today's conference is the third scientific event that the Department of Pharmacy has organized on February 10 and 11, 2023. The department under the Faculty of Pharmacy has been providing quality education on pharmaceutical sciences since inception of the Department of Pharmacy in 1964 by our late Emeritus Professor Abdul Jabbar and Professor Kamaluddin Ahmed. The Faculty of Pharmacy has been able to produce over 2,500 highly qualified and technically sound graduates and postgraduates for the local and global pharma industries and health sectors. The contribution of our alumni, the DU Pharmacy alumni, for the national growth and development is clearly visible from the glorious, very glorious success of our renowned entrepreneur, Mr. Abdul Muqtadir, Chairman and Managing Director, Incepta Pharmaceuticals Limited. Dr. M. Musaddiq Hossain, Managing Director of Unimed UniHealth Pharmaceuticals Limited. Mr. Nasir Shahriar Jaidi, Chairman of Radiant Pharmaceuticals Limited. And Mr. Muhammad Halimuzzaman, Chief Executive Officer of Healthcare Pharmaceuticals Limited. Their outstanding performances have made them successful in the local and international pharmaceutical sector and also allowed them to secure their position within the top 20 pharma industries. In fact, Incepta is the third. On the other hand, the teachers of different departments under the Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, are involved in high-quality basic and applied research activities and constantly publishing their research papers in top-ranking national and international journals with a high impact factor. During 2021-2022 session, the faculty members have been able to publish more than 100 research papers in reputed scientific journals. As per the Scopus database, a report published in Scientific Bangladesh has recognized 3 professors of Faculty of Pharmacy among the 15 top contributors of scientific articles in the 100 years of history of University of Dhaka. We are grateful to the University Authority and various national, international, or funding agencies for providing the necessary laboratory facilities to carry out our research in the department, in department field. Especially I am thankful to our Honorable Vice Chancellor for his kind support and a continuing effort to help us. We are also thankful to the pharma industry leaders for their support to the Faculty of Pharmacy to develop the classrooms and lab facilities. We are continuing to do so, and hopefully we'll be having more nice and good quality laboratories and classrooms. In the 2-day-long second international conference on national pharmaceutical sciences, pharmacy practice and traditional medicines, there will be plenary sessions by renowned scientists and industrialists, invited talks
as well as poster presentations by the experienced and young scientists. We believe that the participant will be immensely benefited from the valuable deliberations of our learned speakers. We hope that the departments under the Faculty of Pharmacy will continue to arrange different scientific seminars and top-ranking scientific journals in order to increase our university ranking in the international level. May the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala keep you all in good health and grant you the ability to serve the mankind. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Emre Abdul Rashid, for your valuable insights. Respected dignitaries and ladies and gentlemen, now I would like to request Dr. Muhammad Shamim, Vice President and Head, Drug Product Development and Delivery Technologies, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., USA. Now he will deliver his speech as a special guest of today's event. And at the end of this ceremony, he will be followed by his keynote speech on his keynote paper. Thank you. Okay. I understood. I thought I'll be presenting. Anyway, first of all, good afternoon, everyone. I feel quite special to be here, where my pharmacy education started many years ago, in 1980 exactly. And I'm grateful to so many teachers and seniors and friends who taught me, inspired me, motivated me to be a good pharmacist and a scientist. Their contribution in terms of advancing my career is quite a bit. Especially, I just have to say about Rashid Bhai, who really inspired me when I was starting my master's thesis here at University of Dhaka. Anyway, time flies, and today is actually my last day during this short visit, so I'm really very grateful and quite happy to be here and to be able to see all of you. I have spoken with many of you, and also able to meet with our Vice Chancellor. It's such a great honor and a pleasure. Also wanted to thank Shitesh and his team. They have done a great job. It's been quite a while. It's been about more than a month since we started communicating, and the timing was good. I was on my way here, and it just happened. Anyway, so I would just say, as a part of the pharmacy education, it's such a novel profession. And what is our mission? Our mission is really to help patients and save lives. And in that mission, because we have a broad-based experience, there are so many opportunities for all of us to contribute. Drug development obviously is a complex subject. What I learned during my last 30 years of working in this area very actively, you have to be patient. There are always ups and downs, but you have to be patient, and sometimes the results are not as good as you wanted,
but if you are patient, if you have a good focus for a long run, you will get the job done. It's really important. And then the other thing, which something that we don't traditionally teach here, our students, is about the leadership skills. When I'm talking about leadership skill, it's about the communication, it's about transparency, it's about collaboration, it's about benchmarking and continuous improvement. Those aspects are really, really important when you graduate, when you get into the professional side of pharmaceutical development. You could work in hospital, in retail, in industry, in academia. Those leadership skills are going to be very vital for you to do well. So although we always get behind the books, obviously, we have so many things to read and do well in our exams, but leadership skills are very important. When you start working in industry after your BS degree or MS degree or PhD, after a few years, things get saturated because technically, you know, that's your plateau. But when it comes to leadership, that never ends. That's almost like a 45-degree angle, the slope I'm talking about. That goes on and on and on. And every day, you want to be a good leader, you want to be a good team player. So I just wanted to emphasize with that. So I think I'm taking a lot of time, so thanks for your attention. I'll talk to you again soon. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mohammad Shamim, for your excellent speech. Now, I would like to request one of the special guests of the today's inaugural ceremony, Professor Dr. MD Aftab Ali Sheikh, Chairman BCSIR. I request him to deliver his address as a special guest. Thank you, Kabir. It was nice presentation. Okay. Yes. Thank you. So, yeah, thank you very much. Professor Dr. Sitesh Chandra Basar, Dean Faculty of Pharmacy, and also the chair of this session, especially the Department of Pharmacy organized this conference, Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice and Traditional Medicines. He is very dynamic person, so I see. Some months before I saw, he conducted the admission test of co-unit in Dhaka University. And also today's chief guest, Professor Dr. Akhtar Zaman, Honorable Vice Chancellor, University of Dhaka, eminent educationist, and very amicable person you all know. Also, two special guests, they will come soon. Mr. Abdul Muqtadir, Chairman and Managing Director of Incepta Pharmaceutical Limited, and also Dr. Salahuddin Ahmed, President, Avon Pharmaceuticals, USA. Also, sometime before, you heard the voice of another special guest, Dr. Mohammad Shamim, Vice President and Head of Drug Product Development and Delivery Technologies, Regeneron Pharmaceutical, USA. Also, my dear friend, here present as a conference secretary, was Dr. Firoz Ahmed. This is my home, you know. Yeah, so I may be some different test, so I understand. And also the galaxy of intellectual, luminary and learned academics, participants from home and abroad, respected dignitaries, invited guests, ladies and gentlemen, and my dear colleagues, friends who are proudly organizing this marvelous international conference.
I would like to show respect to the member of the print and electronic media, especially who are the mirror of the society. Assalamu alaikum, very good morning. I'm sorry, very good afternoon. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা জানেন এটা ফেব্রুয়ারি মাস চলছে, বাংলা ভাষার জন্য জাতি জীবন দিয়েছে এই মাসেই। তাই আমি শুরুতেই একটু বাংলা ভাষায় সম্বোধন করতে চাই। আমি বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে আমরা যে সমস্ত পজিশনে হোল্ড করছি এটা সম্ভব হতো না, দেশ স্বাধীন হতো না, আমরা এইভাবে এগিয়ে যেতে পারতাম না। আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি 30 লক্ষ শহীদদের প্রতি, যাদের আত্মাহুতির বিনিময়ে এদের স্বাধীন হয়েছে। আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি, তাদের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি, লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি। আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি কারাগারের অন্তরীণে যে 4 নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রতি। আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি 1975 সালের 15 আগস্ট জাতির পিতা সহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে তাদের প্রতি। আমি গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি ভাষা শহীদদের প্রতি, সালাম, রফিক, জব্বার, বরকাত, যারা এই ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিল তাদের প্রতি। Dear participants and delegates, it is my honor and privilege for me to extend my warm and cordial welcome to you. I am delighted that your gracious presence has enlightened this conference in many folds. Dear audience, the conference has aimed to highlight pharmacy education and practice through research and collaboration. And I would like to say that this is significantly important in this context of our country, particularly in tune with the announcements of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina that her government will turn the country into a smart Bangladesh by 2041. This topic carries enormous importance. We are all smitten by this idea of building a smart Bangladesh, but in order to do so, we need to understand the deeper meaning of this whole concept. The vision of the building a smart Bangladesh by 2041 involving implementing smart technologies to improve various aspects such as economic growth, education, healthcare, and governance. The first step is to develop a national strategy, a comprehensive strategy facilitating the use of technology to improve the country at the micro level. The strategy should consider the country's strength, weakness, and growth opportunities. Second, a wide-scale investment in infrastructure is essential to build up smart nation. Robust and reliable infrastructure include high-speed internet and mobile network, delivering optic fiber to each household, among others. Government should invest in these infrastructure elements. Building a smart country requires collaboration. This is very important. Requires collaboration between the government, private sector, and stakeholders. Muqtadir Bhai should be present here. The state should foster partnership with stakeholders to ensure that their collaborative effort towards a digital transformation is aligned and effective. Mass level efforts are required to encourage the entire population to adopt digital technologies in these daily lives. Ladies and gentlemen, the pharmaceutical industry is one of the most technologically developed sectors currently existing in Bangladesh, you know. It has grown in the last 2 decades at a considerable rate. As a least developed country, Bangladesh would go again patent exemption, you know, on pharmaceutical product till 2033, as per the TRIPS agreement with the World Trade Organization.
However, since Bangladesh is looking forward to graduating from LDC by 2026, Bangladesh is likely to lose the patent exemption facilities 7 years before the expiration date, which may stop the development of our pharmaceutical industry, because if Bangladesh loses the benefit of the TRIPS agreement, pharmaceutical companies will have to enact new patent laws. As a result, manufacturing of many types of genetic medicine is likely to cease. This is very dangerous for the country, If domestic manufacturers want to maintain production of these medicines, they may have to pay royalties on patent. As a result, the overall price of the medicine in Bangladesh will be increased. One of the biggest issues in Bangladesh pharmaceutical industry is that the country's pharmaceutical company, very interesting, are not paying much attention to research and development. The chair is saying yes. As a result, there is a lack of innovation in the pharmaceutical sector in the case of the domestic case, Picture, okay. Concerning this vital issue, I would say that today's conference on pharmaceutical education and practice through collaboration will show a pathway in this regard. Since the industry are the ultimate beneficiary of the R&D efforts, they would play a vital role and come forward to join their hands with the universities or research organization to accelerate the result-oriented R&D. A number of world-leading industry, are the forefront of the pioneering university-industry collaboration. With the increase in global competitiveness, industries are also facing pressure to increase innovation, contribution, economic development, and profitability. So, world's leading company and industry, for example, Unilever, Glaxo, and also the AstraZeneca, have explored their collaborative research with the university and research center. Very recently, during the pandemic of COVID, we have seen that AstraZeneca and the University of Oxford established the collaborative partnership for COVID-19 vaccine development. The collaborative research acted as a powerful engine towards the innovation. But unfortunately, in Bangladesh, there has been particularly no linkage between industry and university, and it is now crucial to craft the productivity of the interaction between, our linkage between the university and the industry. So it's a nice thing. So I would like to explain about the bioequivalence because recently BCSIR already established a bioequivalence laboratory, and to formalize the medicine production, formulation, production, etc., you need to have the bioequivalence studies. So I would like to request all the faculties of University of Dhaka and other university, and also all of the medicine company to come forward to come and join with us, the BCSR scientists, to test their product in my laboratory and do some innovative work and development the country Bangladesh. And indeed, to enrich pharmacy education and practice, there is no other alternative but research and collaboration, and I am optimistic that our pharmaceutical sector will come forward and put their hands together with the universities and research organizations. With these few words, I must conclude my speech, but before I wrap up, my sincere appreciation to the organizer for organizing this conference,
focusing such a time-demanding hot topic. And of course, thanks to them for inviting me as a special guest. Thank you very much for patient hearing. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live long. Thank you very much, our chief special guest, Professor Dr. Muhammad Aftab Ali Sheikh, Chairman BCSIR, for your valuable and elaborative and as well as informative speech. Dear audience, we are waiting for our two special guests, although, ladies and gentlemen, our Honorable Vice Chancellor, he has another program schedule. So I would like to request Professor Dr. M.D. Akhtaruzzaman, Honorable Vice Chancellor of the University of Dhaka, to address the chief guest, to address as a chief guest. Good. Otherwise তো দেখা যাবে না। ঠিক আছে। I have got the impression that we have three distinguished guests from India, but it is also known to me that Bangla is no longer foreign to any Indians. So in the month of language, I would like to deliver my speech in Bangla, and probably my foreign guests, especially those who are from India, may also understand my deliberations. সম্মানিত সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষদ, ফার্মাসি অনুষদের সম্মানিত ডিন প্রফেসর ডক্টর সীতেশ চন্দ্র বাছার, এবং আমাদের মাঝে এখনই যিনি বক্তব্য উপস্থাপন করলেন তিনি বিসিএসআইআর এর সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর আফতাব আলী শেখ, মঞ্চে উপস্থিত আছেন একজন খুব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, একজন ফার্মাসিস্ট, খুব লিডিং ফার্মাসিস্ট, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছেন নিউ ইয়র্কে, ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ডক্টর মোহাম্মদ শামীম, যিনি একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী, আমাদের সহকর্মী প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ, ফার্মাসি বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রফেসর আব্দুর রশিদ, যিনি এই আয়োজনের পিছনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং এই অনুষদের একজন সিনিয়র অধ্যাপক, আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে আগত সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, অ্যালামনাইগণ, সকলকে শুভ সন্ধ্যা এবং আসসালামু আলাইকুম। মহান ভাষার মাসে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ সকল ভাষা সৈনিক, ভাষা শহীদদের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেও একজন ভাষা সৈনিক ছিলেন, সেই অর্থে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবেই সব ক্ষেত্রেই তার নামটি চলে আসে। আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমাদের সকল ভাষা শহীদদের প্রতি, ভাষা সৈনিকদের প্রতি, এবং আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেই ফার্মাসি বিভাগ এবং ফার্মাসি অনুষদ যৌথভাবে এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করলো এবং এমন একটি বিষয়ের উপর করছেন আপনারা সেটি খুবই প্রাসঙ্গিক। যখন প্রফেসর সীতেশ চন্দ্র বাছারদা আমাদের যখন আলাপ করছিলেন, তখন আমি বলছিলাম যে একটি কনফারেন্স যখন হয় তখন আপনারা খুব ফোকাসড হন না কেন এত বড় টাইটেল নিলেন? এখানে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস সেটি আছে, ফার্মাসি প্র্যাকটিস আছে এবং ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন আছে। তখন তিনি যে উত্তরটি দিলেন সেটা খুবই প্রশংসনীয় এবং সেটি আমি সহমত জ্ঞাপন করি, যে সেটি হলো একটি ব্রডার স্পেকট্রাম রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু তারপরে যে থিমটি নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি হাইলাইট করা হবে ফার্মাসি এডুকেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস থ্রু রিসার্চ অ্যান্ড কোলাবোরেশন। এটি আমার জন্য খুব গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় বলে মনে হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটির একজন সদস্য হিসাবে এটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা রিসার্চ এবং কোলাবোরেশনে গুরুত্ব দিয়েছেন। ডক্টর শামীম, যিনি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তো উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী ছিলেন। আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন, তাকে আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমি জেনেছি যে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি সাহেব মুক্তাদির সাহেব তিনি এখানে আসবেন, আরও অনেক নামকরা ফার্মাসিউটিক্যালসের এখানে মানুষরা আসছেন,
লোকজন আসছেন যারা শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন তা না, বরঞ্চ তারা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সাথে নানা ধরনের কোলাবোরেশনে আছেন। আমরা আশা করব যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও আপনারা এই ধরনের রিসার্চ কোলাবোরেশনে যোগদান করবেন। ডক্টর শামীম ইতিমধ্যেই গ্লোবাল পুল অফ ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজ, সেখানে কিন্তু একটি অসাধারণ অবদান তিনি রেখেছেন। আমরা সেই কথাটি তখন CNN যারা দেখতাম তখন কিন্তু দেখতাম যে রোনাপ্রয়েব নামে একটা মেডিসিন, যেটি একটি ককটেল অ্যান্টিবডি, সেই প্রোডাক্টটা তিনি তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার একটি টিম ছিল, সেই টিমে সেটি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে যখন ওনারা এখানে থাকবেন এবং আমরা যখন এই ধরনের কাজের মধ্যে থাকব, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে এই ধরনের একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের পর আমরাও যেন কোনো একটি প্রোডাক্টে যেতে পারি, কোনো একটি প্রোডাক্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যালসের যারা আছেন তারা যেন সেটি করতে পারেন, সেটি হবে আমাদেরই। একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র তো আপনাদের আছে, ইতিমধ্যে আপনারা সেক্ষেত্রে সুনামও অর্জন করেছেন। সেটি হলো অল্টারনেটিভ মেডিসিনের ক্ষেত্রে আপনারা কিছু কিছু জিনিসটা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন যে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন, সেটির জন্য কিন্তু এই প্লান্ট এবং প্লান্ট সেল এইগুলো নিয়ে কিন্তু আপনাদের গবেষণা আছে এবং আপনাদের সেটা একটা বিশেষায়িত ক্ষেত্র গড়ে উঠছে আমাদের ফার্মাসি ফ্যাকাল্টিতে। আপনারা সেই ধারাটিকেও এগিয়ে নিতে পারেন, কেননা এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এই অল্টারনেটিভ মেডিসিনের ক্ষেত্রটি খুবই প্রসিদ্ধ। এটি পরবর্তীতে ইউরোপে স্থান পেলেও কিন্তু সবসময় ইউরোপিয়ানরাও কিন্তু সবসময় ভারতকে ইঙ্গিত করে কথা বলেন। তারা বলেন যে এই মেডিসিনাল হার্ব সেটি ভারতই ছিল সমৃদ্ধ এবং ভারতীয়দের সেই একেবারেই সনাতনী ধারায় এই বিদ্যাটি তারা আয়ত্ত করেছিল এবং মানুষ কিন্তু সেই ন্যাচারাল ওয়েতে হিলিং প্রসেস কিভাবে হবে সেটার জন্য কিন্তু তারা একটি সেই কৌশলটি তারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে আমরা গ্লোবালি কম্পিট করার কোনো কারণ নেই। নিজস্ব যে বিষয়গুলো আছে সেই নিজস্ব বিষয়গুলোকে যদি আমরা সামনে আনতে পারি তাহলে কিন্তু গ্লোবালি আমরা রিকগনাইজড হব। এটি কিন্তু আরেকটি বিষয়, আমরা সকলেই শুধু অন্যকে অনুকরণ করব তা নয়, আমরা অন্যকে অনুকরণ করব বটে, কিন্তু নিজস্ব যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে যদি সামনে আনতে পারি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে, তাহলে কিন্তু গ্লোবাল নলেজ পুলে আমাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবদান হবে এবং সেটির রিকগনিশন খুব দ্রুত মিলবে। এটি কিন্তু প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্বতা আছে। আপনারা যদি অন্যের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করি সেটি কখনো তাদের মতো হবে না, কিন্তু নিজস্ব ধারাটা সেটিকে যদি বিকাশ লাভ করাতে পারি তাহলে কিন্তু আপনি একটা রিকগনিশন পাবেন, একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট পাবেন। তো সেই কারণে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আমরা যেন নিজস্ব যে বিষয়গুলো আছে, বিশেষ করে মেডিসিনাল হার্ব যেগুলো আছে, প্লান্টস যেগুলো আছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে অল্টারনেটিভ মেডিসিনের উৎপত্তি, সেই বিষয়গুলোকে যদি সামনে আনি, সেক্ষেত্রে যদি আমাদের একটি বিশেষ রিসার্চ থাকে, আমরা সেক্ষেত্রে কিছু ইনোভেট করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই একটি সুখ্যাতি আমরা আনতে সক্ষম হব। রিসার্চ এবং কোলাবোরেশন, দেখুন এটি কিন্তু এসডিজির এখন একটি বড় আকারের একটি সূচক। সেটি হলো কোনো ক্রমেই কোনো কিছুই মহৎ অর্জিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোলাবোরেট করি। আজকের যেমনিভাবে আপনারা দুটো এন্টিটি এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করলেন, ফার্মাসি বিভাগ এবং ফার্মাসি অনুষদ, যদিও এই এন্টিটি দুটো একেবারেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একত্রে আছেন, কিন্তু যখন আপনারা বাহিরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করবেন, যেমন BCSIR একটি উদাহরণ, যারা সম্প্রতি একটি রিসার্চ করেছে এবং একটি ইনোভেশনও তাদের আছে, যেটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অবদান আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং BCSIR তারা এই ত্রিপক্ষীয় গবেষণার ফলে তারা এই কিটটি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ধরনের ভালো কাজের কিন্তু অবশ্যই আমাদের হবে। ফার্মাসিউটিক্যালস এমন একটি ক্ষেত্র যেটি এখন বাংলাদেশে গার্মেন্টসের পরেই খুবই সেকেন্ড হাইয়েস্ট একটি সেক্টর, যেটিদের আমরা ফরেন কারেন্সি আনি, সেটার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে দেশজ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ অবদান আছে। সেই কারণে ফার্মাসিউটিক্যালসে যে মানুষগুলো আছেন তাদেরকে তো আমাদের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত মাঝে মধ্যে, কারণ যেমনিভাবে কারণ এখন কিন্তু প্রায় 97% আমি ধারণা করেছি, কখনো কখনো পড়েছি, প্রায় অনলি 3% আমরা এখন ইম্পোর্ট নির্ভর। 97% কিন্তু আমাদের দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যালস সেই ঔষধগুলো তৈরি করে। একটু দেখেন, এটি কিন্তু এসডিজিতে ভূমিকা রাখে, কারণ এটি আমরা বলি যে 2030-র মধ্যে হেলথ কেয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত, সকলের জন্য পেতে হবে। সেটার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আছে, সেগুলো ভূমিকা রাখবে বটে, কিন্তু সেটি কোনোটাই ফলপ্রসূ হবে না যদি ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাক্টটি সেটি যদি গণমানুষের গোড়দোড়ায় পৌঁছেই না দিতে পারি। কমিউনিটি হেলথ সেন্টার আছে,
সেটি একটি গণমানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি উদ্যোগ বটে, কিন্তু সেটির সাথে সাথে যদি আমি মেডিকেয়ার অন্যান্য বিষয়গুলো এনশিওর করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদেরকে এই ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বরং আমাদের মুক্তাদির সাহেব সে যোগদান করলেন, তো আমরা এখনই বসুন না, আমি শুনছি এটা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে মুক্তাদির সাহেব এসে এখনই যোগদান করলেন, তাকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এবং সঙ্গে সাথে ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ তিনিও আছেন। তা আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের আয়োজনে আপনারা অনুষঙ্গী হয়েছেন এবং এটি গভীরভাবে প্রত্যাশিত। কেননা এসডিজি যদি আমরা অর্জন করতে চাই তাহলে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন এর বিকল্প নাই, এবং যে কোনো ধরনের গবেষণা এবং উদ্ভাবন তার পিছনে ইন্ডাস্ট্রি পিপলদের যদি খুব ঘনিষ্ঠ অবদান না থাকে এবং সহযোগিতা না থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তো সে কারণে আমি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি ফার্মাসি অনুষদ নিয়মিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যোগাযোগ রাখছেন, সেই মানুষদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং তাদের তরফ থেকেও যে সদয় সাড়া আমি লক্ষ্য করছি সেটি ভূয়সী প্রশংসা করি বা আপনাদের প্রতি আন্তরিকভাবে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফার্মাসি এডুকেশনকে আপনারা সহযোগিতা করছেন এবং একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অবদান রাখছেন। এটি আমাদের যে শিক্ষার্থীরা আছেন যারা গ্র্যাজুয়েটিং স্টুডেন্টস তাদেরকেও কিন্তু নানাভাবে অনুপ্রেরণা দেবে। তারাও ভাববে যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যখন এই যোগাযোগ আছে তখন কিন্তু তাদের যে একটি সম্মানজনক নিরাপদ একটি জায়গা তৈরি হবে এবং তারা গভীর মাত্রায় অনুপ্রেরণা পাবে কাজ করার এবং কাজের একটি অনুকূল পরিবেশ খোঁজার। তো আমি আর কথা না বাড়াই, আমি দুঃখিত যে অনেক সময় থাকতে পারবো না, সেই জন্যই খুব সংক্ষিপ্ত করলাম। একটু পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আছে বাংলা একাডেমিতে, আমার সেখানে যোগদান করতে হবে, কিন্তু আমি আপনাদের শুভকামনা করি এবং আপনারা সায়েন্টিফিক যে সেশনগুলো আছে সেইগুলোই মূলত মূল অ্যাট্রাকশন। আমাদের এগুলো একেবারেই ফর্মাল কাস্টমারিলি একটা বিষয় আমরা করি, কিন্তু এটি মূল বিষয় নয়। তবুও আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ এবং ফার্মাসি অনুষদের যৌথ উদ্যোগে যে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস, ফার্মাসি প্র্যাকটিস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনস, এই কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Ladies and gentlemen, we are delighted to have the presence of our two special guests, Mr. Abdul Muqtadir, Honorable Chairman and Managing Director of Inceptor Pharmaceuticals Limited, as well as another special guest, Dr. Salah U. Ahmed, President, Avon Pharmaceuticals, New York, USA. Now, I would like to request our Dean to deliver the just to welcome our special guest, Mr. Muqtadir, with floral greetings as well as a token of appreciation, our traditional shawl as a token of felicitation. And then I like to request Dr. Shitesh Chandra Basar to welcome with floral greetings as well as our traditional shawl to our another special guest, Dr. Salah U. Ahmed, President, Avon Pharmaceuticals, USA. We are really very delighted to have their presence from USA. Thank you very much. And at this moment, you know, already our chief guest has concluded his speech. Due to his another schedule, now I would like to request our chair, Professor Dr. Shitesh Chandra Basar, to শ্রদ্ধেয় সুধী আমাদের অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর শীতেশ চন্দ্র বাসার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান স্যারকে সম্মাননা স্মারক উপহার দিচ্ছেন। ধন্যবাদ। না না মুক্তাদির স্যার সিরিয়াল দিয়ে দাও, সিরিয়াল দিয়ে দাও, এখন তো স্পেশাল গেস্টের সিরিয়াল দিয়ে দাও, এই কাজটা শেষ করো।
নাও আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করেছেন। আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুল মুক্তাদির, চেয়ারম্যান ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বাপি, এই মুহূর্তে আমাদের অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক সীতেশ চন্দ্র বাসার স্যার তাকে সম্মাননা স্মারক দেওয়ার জন্য আমি স্যারকে অনুরোধ করছি। গ্রহণ করছেন মিস্টার আব্দুল মুক্তাদির, অনারেবল স্পেশাল গেস্ট, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আমাদের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আফতাব আলী শেখ, তাকে সম্মাননা স্মারক দিবেন। আমাদের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর ফিরোজ আহমেদ। আমি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আফতাব আলী শেখ, চেয়ারম্যান বিসিএসআইআর, তাকে সম্মাননা স্মারক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানের আরও একজন বিশেষ অতিথি সুদূর আমেরিকা থেকে যিনি এসছেন, উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর হিম, ডক্টর সালাহ ইউ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট অফ অ্যাবন ফার্মাসিউটিক্যালস, নিউ ইয়র্ক। I would like to request our Honorable Dean to deliver the crest as a token of appreciation to our special guest, Dr. Salah U. Ahmed. Thank you, everybody. আমাদের অনুষ্ঠানের স্পেশাল গেস্ট ডক্টর শামীম আহমেদ, অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট রিজেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস, নিউ ইয়র্ক, তাকে সম্মাননা ক্রেস্ট দিচ্ছেন আমাদের অনুষদের ডিন প্রফেসর ডক্টর সীতেশ চন্দ্র বাছার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Ladies and gentlemen, আচ্ছা, আমাদের অন্যতম বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুল মুক্তাদির স্যারকে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার প্রফেসর ডক্টর সীতেশ চন্দ্র বাসার, ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ফার্মেসি, তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করার জন্য। আমাদের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ার প্রফেসর ডক্টর ফিরোজ আহমেদকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ স্যারকে। উনি তো গেস্ট, স্পেশাল গেস্ট স্যার। আজকের অর্গানাইজিং কমিটির সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ স্যারকে সম্মাননা গ্রহণ করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব মিস্টার আব্দুল মুক্তাদির, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। সম্মাননা গ্রহণ করছেন আমাদের আজকের এই কনফারেন্সের সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ। প্রিয় সুধী, এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদান করবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি ডক্টর সালাহ ইউ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট অ্যাবন ফার্মাসিউটিক্যালস, নিউ ইয়র্ক, USA. I would like to request our one of the chief special guest, Dr. Salah U. Ahmed, to deliver his speech as a special guest. Assalamu alaikum. আমি অ্যাকচুয়ালি নিউ ইয়র্ক থেকে ল্যান্ড করেছি অ্যারাউন্ড 10:30 or so. So I just came today, and it's not only good luck, it's an honor to attend this gathering with all this honorable person in here. I see my almost neighbor, Shamim, is here.
I left here about 40 plus years ago. I've been in America. And in my mind, this Carson Hall and all this area is like I have to walk, and it's like I have to see 2-3 rickshaws going. So we started at the end, Menu, he's my uncle, but he's junior to me. So he's saying that, Mama, let's go walk. And walking was not also easy. I walked from here to TSC maybe in my 4 years, couple of thousand times. And today's walk was a little bit, not only because of age, I'm 70, so it's not as easy to walk, and especially within the crowd. But I don't want to kind of linger this thing. Couple of things I want to say. I see a lot of young people here, except Farooq Bhai. I think everybody else, by the way, Farooq Bhai, you don't look that old. Yeah. So, seeing young people makes us feel better. One of the things I want you to know is Shamim is here. He is one of this Department of Pharmacy has produced so many talented students that become very successful in every places that they've been. In my company, there are perhaps, when I was at bar, I had about 30 plus of them. Many of them are at bar now, but everybody doing well. All these talented students that have been graduated from Dhaka University, Jahangirnagar University, there are some, and they've been doing so well. So you have enormous potential. One of the things you got to believe in yourself. There is nothing that you can not do. One of the things that, this I used to call this statistics department. And when I was admitted at St. John's University, one of the things I had to take is statistics, biostatistics. And I was scared of statistics. And now I realize that how important that subject is for a pharmaceutical scientist. Now, Shamim is very well known. He is amongst few of the talented ones. He is among the top. We have Sirajuddin Bhai there, who is one of the very renowned scientists in America. He graduated in first batch in here. So we really are fortunate to graduate from this school. That school taught us not only books, but also how to stand up and faces issues that at the time that you will face. Muqtadi talks a lot about biologics. In our time, there was no biogenetics. There was nothing of that. There is the maximum we would know at that time, biochemistry. And now, in my own, I was in charge of a division that did have 108 biologics scientists in that department in Europe. And I just told their head that teach me biologics. I do not know anything. So you, at your time, you will face a lot of things that we even do not know what it is. And if your basics are strong, you will do very well. Do not shy away. I used to think that, well, European, American, they are very talented. These are not the things. Nobody is more talented than you are. And you can do anything you want to do. Your struggle today is one type. Your struggle at another time will be a different type. But God willing, you will be doing yourself as well as for the country, for the nation, and for this university, bring good name back. In the Quran it says, Allah Ta'ala showed us or taught us to say, Oida muritu fahuwa yasfin. That when I'm sick, oh Allah, you cure me. And we are the agents of Allah to
produce medicine of quality medicine that cures those who are sick. It's a very honorable profession we are in. And our work produces whatever result it is, that is very important for us. So I myself was very frustrated one time that what is this study I did that only name of the medicine, this and that. But it's an area of science that is applied science. It's so important for you to learn what you are studying and to do well. I see here, Shamim is here. We live very not far, couple of miles in the same county back in New York. He's heading a department or this R&D from where you have those vaccine stuff that today we talk about COVID vaccine. He never learned COVID vaccine while he was in Dhaka University. So tomorrow I see the future leaders that are sitting in here within this country and also outside this country. And you can go to America, you will be leader there. There are several deans that graduated from School of Pharmacy there in USA. So I don't want to say too much. I was kind of running to join here. Minu was not happy that I made him a little late. But I'm so glad and I feel so good coming in here. And I just would like to wish you best. I wish you well. And you will be some of the people that in future, maybe 30 years, 40 years from now, you'll be telling them something that we cannot even imagine. So with all those best wishes and trusting, believing in you, and you believing in yourself, and this department that taught you what you have learned, and there are many things that you have not learned based on these basics, you will be learning those. So good luck, and I thank you. Again, my apology for us being late. Thank you very much. সুধীবৃন্দ, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুল মুক্তাদির, সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেয়ারম্যান ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করবার জন্য আমি তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে তার যে প্লেনারি লেকচারটি হবে বক্তৃতার পরপর তিনি সেই লেকচারটিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। That's okay. Good. Good to see you.
তাহলে এটা পরে রাখি, এটা পরে পরে দিই কি সুধীবৃন্দ, আমাদের যে সেশনটি আছে সেটি পরবর্তীতে হবে। এখন এই পর্যায়ে তিনি বিশেষ একবারে শেষ করে দিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই। এইটার ওটার মধ্যে দুইটা ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে না। আমি যাও বলি এখানেও যা বলবো ওদেরকে এমনিতেও তাই। ঠিক আছে, তাহলে আপনি কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আপনি এই যে এটা আছে না, 4-5 মিনিট পরে আবার ফেরত যাবো, তারপর আবার শুরু করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এখন আর বেশি কথা বলার দরকার তো নাই। আসসালামু আলাইকুম। এখানে তো অনেক স্যারেরা বসে রয়েছেন, কিন্তু একমাত্র ফারুক স্যার ছাড়া আর কেউ আমার স্যার নাই এখানে। সবাইকে ধন্যবাদ যে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা পড়েছি, কিন্তু এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদেরকে আমরা আর পাই না। এটা আমার খুব মনের মধ্যে ক্ষোভ। এবং আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলি যে এগুলি সব বদমাইশ, এদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না। এরা হয় সরকারি চাকরি করে, নতুবা বিদেশে যায়। এখন বিদেশে যেহেতু কেউ সায়েন্স পড়ে না, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী আমরা স্কলারশিপ পেতে পাই নাই। ইনফ্যাক্ট যান খারাপ হয়ে যেত এরকম অবস্থা। কিন্তু এখন আমাদের এখানে প্রায় 650 ফার্মাসিস্ট কাজ করে। এসান তাই তো, অলমোস্ট প্রায় 650 ফার্মাসিস্ট কাজ করে। কিন্তু আমি যখন গ্র্যাজুয়েট করেছিলাম তখন পুরা বাংলাদেশে সব ইন্ডাস্ট্রি মিলিয়ে কাজ করতে হলো 32-33 জন ফার্মাসিস্ট, আর কোনো ফার্মাসিস্ট। সুতরাং এখন আমরা আমাদের কোম্পানিতেই 650 ফার্মাসিস্ট কাজ করে। সুতরাং আমরা অনেক ফার্মাসিস্ট আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদেরকে খুবই কম পায়। যারা পায় তারা হলো আবার সায়েন্টিস্ট হিসাবে কাজ করতে চায় না, তারা ওই মার্কেটিং রিলেটেড কাজ করে। এবং এই যে ফায়েজ এখানে বসে রয়েছে, এসান এখানে বসে রয়েছে, ওদেরকে মানে ওই আপনার কাদেরকে নাকি টেনেও পানি খাওয়ানো যায় না, গরু টোর এরকম কিছু হইতে পারে, এরকম ওদেরকে টেনেও কিছুতেই সায়েন্সের দিকে সায়েন্সে নেওয়া যায় না, ওরা বেচাকিনি করবে। যাই হোক, কিন্তু ভালো করছে, যে যেখানে আছে সবাই ভালো করছে। আমার আক্ষেপ যে আগের যে অবস্থা, সেই অবস্থানে বাংলাদেশ এখন আর নাই। আপনাদেরকে এটা সবাইকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ এখন একটা ক্রস রোডের মধ্যে আছে। আমরা আগে ফার্মাসিস্টরা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা এই এলাকায় যারা চারিদিকে পড়াশোনা করে, ওইখানে মিজানকেও দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, সেও আরেকজন যে সায়েন্সে যায় নাই, ওই বেচাকিনিই করে। যাই হোক, তো আমরা একটা ক্রস রোডের মধ্যে আছি, যেখানে আমরা এর আগে আমরা ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই চিন্তা করতাম কি করে বিদেশে যাব। তার ফলে বেশিরভাগ ফার্মাসিস্টই আমেরিকা এবং অন্যান্য জায়গায় গিয়েছে। এখন আপনারা যান ঠিকই, এবং ডক্টর সালা নিজে ওখানে কোম্পানি করেছে। রিজেনারন ইজ এ ওয়ান্ডারফুল কোম্পানি। শামীম সেখানে বিরাট বড় একটা পজিশন হোল্ড করে, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো কথা। কিন্তু দেশে যে ধরনের ট্রান্সফরমেশন শুরু হয়েছে, আমরা মনে করি যে টোটাল ইকোনমিক শিফট আস্তে আস্তে এশিয়ার দিকে আসছে। এখানে আমি এর চাইতে বেশি কথা বললে ওনারা হয়তো ক্ষেপে যাবে আমার উপরে, কিন্তু আমি মনে করি যে এখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে আসলেও মার্কেট হিসাবে এশিয়া অথবা ইমার্জিং মার্কেট যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি মনে করতে পারি আপনারা দেশে থেকে যাওয়ারও ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন, মানে সেটা খারাপ হবে না। আচ্ছা, আরেকটা ইস্যু হলো যে আমরা যে ধরনের কাজ করছি এখন, আমরা শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টই যে বানাচ্ছি তা না, আমরা কমপ্লেক্স প্রোডাক্টের দিকেও যাচ্ছি। আমরা বায়োলজিক্স বানাচ্ছি, আমরা ভ্যাকসিন বানাচ্ছি, এবং আমরা এমন একটা জায়গায় এসে গেছি, অলমোস্ট এসে গেছি একটা জায়গাতে, যেখানে হয়তোবা যদি আমরা ঠিকমতো কাজগুলি করতে পারি, তাহলে পরে আমরা গোটা পৃথিবীকে নতুন ধরনের যে মেডিসিন, সেগুলি আমরা গোটা পৃথিবীকেই খাওয়াবো। তো সেখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফার্মাসিস্টদেরকে আমরা যে সায়েন্সে পাই না, সেটা যে কত বড়
মানে বিরাট ক্ষতি আমাদের জন্য, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য, এটা বলে বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ, কিন্তু কি করলে ওদেরকে মানে আকৃষ্ট করা যাবে, সেটা আমাদেরই দোষ যে আমরা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারি না এবং তারা এই জিনিসটা দেখতে পায় না। আমি প্রায়শই আগে রশিদকে বলেছি, তারপরে সাইফুলকে বলেছি, তারপরে আব্দুর রহমানকে বলেছি, এখন শীতেশকেও বলি যে আমি একটু আসতে চাই যারা 4th ইয়ারে পড়ে। আচ্ছা, এখন 5th ইয়ার কোর্স বোধহয় বন্ধ করছো তোমরা? বন্ধ করো না, এটা বন্ধ করো, 4 বছরই করো, কারণ ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজে 6 মাসের এই জিনিসটা দিয়ে কোনো কাজ হয় না, সুতরাং এটা 4 বছরেই করে দেওয়া উচিত। তারপরে মাস্টার্স ডিগ্রি 2 বছর খুব ভালো করে শক্ত করে করা ভালো। এটা আমার বক্তব্য, সারাক্ষণ ওনাদেরকে বলি, কিন্তু তারা যদি শোনে তাহলে খুব ভালো হবে। আমার ধারণা যে এগুলি করার পরে আপনারা যদি দেশে থাকারও সিদ্ধান্ত নেন, কিংবা যারাই বিদেশে যান পড়াশোনা করে যদি দেশে ফেরত আসার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সেটা খারাপ হবে না। আমরা এখন পলিটিক্যালি যে কথাটা বলা হচ্ছে যে 41 সালের মধ্যে দেশকে একটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত করতে হবে, সেটা কারা করবে? আপনারাই করবেন। এবং আমরা সেই র্যাপিড প্রগ্রেশনের দিকে যাচ্ছি। তাহলে পারে এখন থেকে শুরু করে আমি মনে করি আগামী 30 থেকে 40 বছর যারা এই প্রজন্মের মানুষ, এই মুহূর্ত থেকে শুরু করে 2023 সাল থেকে 2053 অথবা 60 সালও হতে পারে, এই সময় পর্যন্ত যারা বাংলাদেশে অবস্থান করবে তারা হবে সবচাইতে লাকিয়েস্ট জেনারেশন। তার আগেও এই জেনারেশন আসে নাই, তার পরেও এই জেনারেশন আসবে না। তো সুতরাং আপনারা হবেন ওয়েলথ ক্রিয়েশনের জেনারেশন, যেখানে তাদের সারাক্ষণই যা ইনকাম করবে তার চাইতে পকেটে বেশি জিনিস থাকবে। তো এইরকম একটা অবস্থানের মধ্যে আপনারা আসছেন। সুতরাং এটা অনুধাবন করে যারা স্মার্ট হবে তারা বিদেশে পড়াশোনা করে এসে আবার কোম্পানিতে জয়েন করতে পারেন। আমরা যে অবস্থায় যাচ্ছি, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল সহ বাংলাদেশের আরও প্রায় 20টি কোম্পানি আপনাদেরকে এমন ধরনের ক্যারিয়ার উপহার দিতে পারে যেটা আর কোথাও, বিশ্বের কোথাও এটা সমভাবে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু হলো এখন ডেভেলপমেন্ট অফ সায়েন্স। আমরা সেটা করতে চাই, আমরা করছিও, এবং আমরা সব ধরনের কাজই করছি, ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে শুরু করে এখন নতুন করে আবার এপিআইতে আসছি, অর্গানিক সিনথেটিক মলিকুলস, সেগুলিতেও ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট একটু যদি নজর দেয় খুব ভালো হতো। আপনার রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সে নজর দেওয়া উচিত, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্সে নজর দেওয়া উচিত, কোয়ালিটি কন্ট্রোলে নজর দেওয়া উচিত, কমপ্লেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসে নজর দেওয়া উচিত, ফর্মুলেশন সায়েন্সে নজর দেওয়া উচিত, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিংয়ে নজর দেওয়া উচিত। কারণ আমাদের এখন আমাদের পদচারণা এই সমস্ত জায়গাতেই আছে, যে সমস্ত জায়গায় এর আগে আমরা পড়েছি কোনো অ্যাপ্লিকেশন দেখতাম না, শুধু ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল আর করা ছাড়া, এগুলি কিন্তু এখন আর নাই। এখন সমস্ত কিছুর আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের দেশেই শুরু হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের স্বর্ণযুগ অনেক আগে শুরু হয়েছে, এখনও সেটা চলছে। কয়জন ছাত্রছাত্রী আছে জানি না, যদি পারিয়ার 75, তার 7খানাও তো আমরা পাই না। হ্যাঁ, মানে সবই চলে যায়। হ্যাঁ, তো তারপরে এখানে এখন তাদের আমার মনে হয় 100 করা যেতে পারে সম্ভবত, যদি করা যায়। এবং শীতেশ আমাকে বললে পারে আমি মাঝে মধ্যে এসে বছরে একবার করে হলেও যদি এদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারতাম। সাইফুল অনেকবার বলছিলাম যে আমি এসে এরকমভাবে এদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, সায়েন্স নিয়ে কথা বলতে চাই, এদেরকে একটু হাতে পায়ে ধরতে চাই যাতে দেশে থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হইল যে দেশে তাদের অপরচুনিটি, আমরা আগে কোন ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবো কিনা, অ্যাপ্লিকেশন করে আমরা অ্যাডমিশন পাবো কিনা এই ভয়ে থাকতাম, আর এখন এখান থেকে পারলে প্লেনে করে নিয়ে যায়, এরকম অবস্থা। তো সুতরাং আপনারা যারা ভালো করবেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বেশিরভাগই ভালো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, সুতরাং সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যারাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের এখানে জয়েন করেছে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব জায়গাতে খুবই ভালো করে, তা মানে এবং তাদের কারণেই আজকে ইনসেপ্টা এই গত 20 বছরে যেখানে এসেছে, অনলি বিকজ অফ দ্যাট। সুতরাং আমি মনে করি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা যত বেশি দেশে থাকে, দেশের কোম্পানিগুলির কাজে আসে,
তত বেশি মঙ্গল। এবং আমি আমার পরের প্রেজেন্টেশনে কি এলাকাতে আপনাদের সহযোগিতা চাই সেগুলি আমরা বলেছি, এবং আপনারা সে সমস্ত ব্যাপারে যদি একটু সহযোগিতা করেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদেরকে একটু যদি পড়ান, তাহলে পরে তাদেরকে আমরা মোর প্রিপেয়ার্ড হয়ে পাবো। কিন্তু আসলে এদের বেসিক্স আল্লাহ রহমতে এত স্ট্রং যে আমরা যে কোনো লাইনেই দেই। এখন যে যদি বলি যে আরবি করে দাও, ওরা ওইখান থেকে যে আরবিও করে দিতে পারে, অসুবিধা নাই, সেটা পারে তারা। কিন্তু আমরা চাই যে এখান থেকে আরো একটু প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসুক, যাতে করে তারা আরও ভালোভাবে ইন্ডাস্ট্রিকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব আব্দুল মুক্তাদির স্যারকে চমৎকার বক্তব্যের জন্য। সুধীবৃন্দ এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। ধন্যবাদ দিতে আসছেন আমাদের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর ফিরোজ আহমেদ, যিনি আজকের এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মেম্বার সেক্রেটারিও। শুভ অপরাহ্ন। সম্মানিত সুধী, ফার্মেসি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আজকে সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস, ফার্মেসি প্র্যাকটিস অ্যান্ড ট্রেডিশনাল মেডিসিনস, আপনারা বক্তব্য শুনছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে তার জরুরি কাজ থাকার জন্য তিনি ইতিমধ্যে আমাদেরকে এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের অভিভাবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় অভিভাবক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, মাননীয় উপাচার্য। আমরা বক্তব্য শুনেছি বিসিএসআইআর এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, আমার প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আফতাব আলী শেখের। এইমাত্র বক্তব্য শুনলাম আমরা আরেকজন বিশেষ অতিথি, আমাদের ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান এবং সিইও জনাব আব্দুল মুক্তাদির। উনি আমার সরাসরি একসময় বস ছিলেন। আমি কেরিয়ার শুরু করেছিলাম বেক্সিমকো দিয়ে। যাই হোক, সে অনেকদিন আগের কথা, 98 সালে আমরা বক্তব্য শুনছিলাম। আমরা আরেকজনের বক্তব্য শুনলাম, আমাদের আরেকজন বিজ্ঞানী এবং ডক্টর সালাহ ইউ আহমেদ। আমাদের আজকে সভাপতিত্ব করছেন আমাদের অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডক্টর শীতেশ চন্দ্র বাছার, এবং আরেকজন বিশেষ অতিথি আমরা তার বক্তব্য শুরুতেই শুনেছি, শামীম, ডক্টর মোহাম্মদ শামীম, ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড ড্রাগ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেলিভারি টেকনোলজিস। এখানে আমার শিক্ষকদের মধ্যে আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক আবুমা ফারুক এখানে উপস্থিত আছেন, এখানে সাইফুল স্যার আছেন, অনেকে আছেন, এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন, শিক্ষক মণ্ডলী এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের 2 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেখানে আপনারা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। আমাদের প্লিনারি সেশন রয়েছে এরপরে, এবং সেই সেশনটি আপনারা উপভোগ করবেন। এবং তারপরে আমাদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। তারপরে আমরা রাতের খাবারে ডিনারে চলে যাব। এইভাবে আজকের প্রোগ্রামটি শেষ হবে, এবং আগামীকাল আবার 9:30 থেকে আমাদের সায়েন্টিফিক যে কনফারেন্স, সায়েন্টিফিক সেশনগুলো চলতে থাকবে। এখানে একটু কথা আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের আজকে যে আমরা এখানে অনুষ্ঠান করতে পারছি, এটার পিছনেও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির অবদান আছে। আমাদের কোনো এরকম কোনো ভেন্যু ছিল না, আমাদের কোনো প্লেস ছিল না যেখানে আমরা এই ধরনের কোনো একটা মানসম্মত প্রোগ্রাম করতে পারি। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে, আমাদেরকে সে সুযোগ করে দিয়েছে। এবং আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে ফার্মেসি বিভাগের যে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অনেক বড় কনফারেন্সই হবে, এবং সবগুলো কিন্তু
আমাদের এখানেই আমাদের 4টা ক্লাসরুম আছে, সেই বড় বড় 4টা ক্লাসরুম আমরা একটু রিনোভেট করেছি। আমরা এখন মোটামুটি মনে করি আমাদের ক্লাসরুমগুলো একটি মানে পৌঁছেছে, সেখানেই কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে। এটি সম্ভব ছিল না আমাদেরকে যদি আমরা স্পন্সরশিপ না পেতাম। এখানে ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে এসেছে এবং যার ফলেই কিন্তু আমরা এগুলো করতে পেরেছি। আমরা পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাই, তারা আমাদের ডেভেলপমেন্টে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও আশা করছি তারা অংশগ্রহণ করবে। আমি কথা দীর্ঘায়িত করব না, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত একজন বিশেষ অতিথি আজকেই ইউএসএ থেকে ল্যান্ড করেছেন, তিনি সরাসরি ধরতে গেলে এখানে চলে এসেছেন। আমাদের মুক্তাদির স্যার, তাকেও আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আপনারা জানেন উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, এখানে এসেছেন। এবং আমার বন্ধুবর, আমার খুব প্রিয় বন্ধু, এবং তার সম্পর্কে একটু কথা না বললে একটু অন্যায় করা হবে, আমার বন্ধু আফতাব আলী শেখ বিসিএসআর এর চেয়ারম্যান হওয়ার পরে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ আমরা ডেভেলপ করেছি এবং আমাদের যেভাবে অ্যাক্সেস তার কল্যাণে আমরা পেয়েছি, সেটাতে যেমন আমরা উপকৃত হচ্ছি, তার ফলে সায়েন্স ল্যাবরেটরি উপকৃত হচ্ছে, বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে। সো তার জন্য আমরা একটা বড় জোর করতালি রাখি। আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সকল সহকর্মীকে, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে এই প্রোগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে, সেটি সফলভাবে আশা করি আমরা শেষ করতে পারবো। আমাদের যে সাব কমিটিগুলো ছিল, মেইন কমিটি, সাব কমিটি যেগুলো ছিল, সব কমিটির সকল সদস্যকে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক শ্রমের ফলে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের ছাত্রছাত্রী, তারাও দিনরাত পরিশ্রম করছে। এর পূর্বে আমাদের ফার্মা ফেস্ট ছিল, ফার্মা ফেস্টটি আমরা আজই 12টার সময় সমাপ্ত ঘোষণা করেছি পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে, এবং তারপরে বিকেলে আবার আরেকটি প্রোগ্রাম, ব্যাক টু ব্যাক প্রোগ্রাম আমরা একের পর এক। ফলে ছাত্ররা অনেকটা এক্সস্টেড, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা এর আগে মুক্তাদির স্যার একটু আগে যেটা বলছিলেন যে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু যেমন ব্রিলিয়ান্ট তেমনি শারীরিকভাবেও সক্ষম। এরা সারা রাত না ঘুমিয়েও পরের দিন সকালবেলা আবার কাজে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, অত্যন্ত পরিশ্রমী। এবং আমি খুব গর্বিত আমাদের পুরা ছাত্র শিক্ষক যে টিমটি কাজ করছে সেই টিমটি নিয়ে। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Ladies and gentlemen, at the end of our inaugural session, I would like to request Professor Dr. Shitesh Chandra Basar, Chair of the inaugural session and Dean of the Faculty of Pharmacy, as well as the Chairman of the organizing committee of the second international conference, to conclude the inaugural session. Thank you, Mr. Atul Kabir, for your nice introduction. Honorable dignitaries on the dais and of the dais, especially my colleagues from the Dhaka University and my friends and alumni who are representing from the different industries, my just colleagues and my foreign delegates from New Delhi, Dr. Saeed Ahmed, Dr. Anjar Ahmed, and Usman, and from Jadavpur University, Dr. Imdad Hussain, and definitely as a plenary speaker, Dr. Muhammad Shamim, and definitely we are fortunate to get Dr. Salah U. Ahmed, the president of Avon Pharmaceuticals, and Dr. Shamim Ahmed is representing as a vice president of Regeneron Pharmaceuticals, who developed monoclonal antibody cocktail for COVID-19 infection. He'll talk on this matter. I'm very much delighted to be here today to get such a galaxy of my alumni here today. And I'm really very much
thankful to all of you to get to have such a gathering to express all of your research and innovations through different types of sessions. We have arranged today in the inauguration sessions as a two plenary lecture who will deliver Mr. Abdul Muqtadir, the pharmaceutical, one of the pharmaceutical giants, the second highest market leader in Bangladesh, is representing as a managing director and chairman of Incepta Pharmaceuticals, and as well as the vice president of Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries, BAPI. What he said to all of you, my students, because after some times it may not to go to America again, because this will be an America after some days. Because your innovations, your talent, your practice will be the soil of this Bangladesh. And this is we want. And that's how we are nurturing to all of you. And we have designed our program 6 keynote speakers, 18 invited lectures, a good number of oral presentations, and lots of poster presentations. And we are very happy to organize such a international conference within a very short period of time. And my colleagues from the Faculty of Pharmacy and respective departments under the faculty, they supported me in such a way to make this conference very successful way. I will not mention any name. Each and every faculties of the dean of the the Faculty of Pharmacy supported day and night to make this conference success. I am very much grateful to all of them and who support me, because to organize such an international conference is really a very difficult, and not the least the students of the Faculty of Pharmacy or Department of Pharmacy, and as well as the master's level students who day and night worked for the Pharma Fest as well as for the conference. We are very tough programs. Last 4 days, including the tomorrow, we will be involved such a dissemination of information and exchange of ideas and values in front of all of you. And that platform we have able to create such a way. So I would like to talk so much. Within these settings, I am requesting you not to move from here. We will stay here. After this very small sessions will be here, 2 lectures, 25 to 30 minutes for each stop. Then after we should go for tea and we shall enjoy our cultural program, then followed by a dinner. So I am inviting you all to have with us and to enjoy the program and to make it success. Thank you, everybody. No need to move. Speaker এখনই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের একটা মাইক্রোফোন দাও ওই মাইক্রোফোনটা দিয়ে দেন আমাদেরটা খুলে দেব তো ওটা বাজবে না হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি Ladies and gentlemen, we have completed our inaugural session. Now we are going to start the plenary session. Our plenary session is going to be chaired by our 2 distinguished professors, Dr. MD Aftab Ali Sheikh, Chairman BCSIR, as well as Professor Dr. Muhammad Abdur Rashid, Professor Department of Pharmaceutical Chemistry. I would like to request our chairs to conduct this session. Thank you very much. Thank you,
country, and some months before, when I organized the conference, how much depth in knowledge, synthetic chemistry, I saw, and with him I shared this session. In this session, we see two lecturers. One is Mr. Abdul Muttadi. Already you heard, or you heard the lecture, special, as a special lecture of him. And another one is Dr. Shami, Muhammad Shami from USA. And I would like to read out the biography of Dr. Abdul Muttadi. Mr. Abdul Muttadi, Chairman and Managing Director, Incepta Pharmaceutical Limited. Abdul Muttadi completed his D.Pharm and M.Pharm from Department of Pharmacy, University of Dhaka. Again, he graduated from Long Island University, Brooklyn, USA. Actually, the Brooklyn campus on molecular biology and biotechnology. He is working as a chairman and a director at the Incepta Pharmaceutical Limited since its inception. The company sells its product in Bangladesh and also has begun exporting to both developed and developing countries around the world. The company is now concentrating its efforts in the area of export of biological products like GCSF and EPO. For his contribution in pharmaceutical field, the Long Island University Brooklyn campus, USA, conferred him honored PhD in 2022. Now he is Dr. Abdul Muttadi, and his research interest is biopharmaceuticals, molecular biology, biochemistry, and biotechnology. Thank you very much, Dr. Abdul Muttadi. Please present your lecture. Assalamu alaikum. I'll be very quick, but this is a wonderful gathering, and I would like to discuss and probably take this young, very vibrant group of scientists to the future of Bangladesh. And I personally see a very, very bright future for them and for Bangladesh. I think my pure interest is in dosage form design. And I worked with two professors in Long Island University, especially in nanotechnology and respiratory delivery system. And I was happy to establish the first manufacturing facility in Bangladesh for for MDI, metered dose inhalers. This is, I think, still the greatest achievement that I could achieve. And Beximco, at that time I used to work in Beximco, and they are still the leader in MDI, and they are exporting to many different countries. I also work in dry powder inhalers, where we are still working, and this is a wonderful platform for drug delivery. And someday, inshallah, we are going to be leader in this particular field as well. But I think the drugs, especially which are used in chronic diseases like diabetes, hypertension, asthma, arthritis, and similarly many different things, we are likely to see more and more users of biologics giving some wonderful treatment and probably close to cure. So
I was discussing, before going into this, I tell you something very interesting. You are probably going to be working, many of you, in this. You know, atherosclerosis is regarded as the mother of aging. And because of the deposition of lipids into the lining of veins and arteries, most of our vital organs start losing its functionality with time. And I was talking to Professor Narula a few weeks back, who is the president of World Cardiovascular Foundation. And he was telling me that 2 drugs are going to revolutionize this. One class of drugs which is used against lipid control, whereby you can actually can control hyperlipidemia. And another drug, which is semaglutide, is a wonderful biologics which can control most of the insulin resistance and diabetes-related complications. And fortunately, we manufacture one, and the other one we are going to manufacture. If we can control the cholesterol level significantly, then most of the problems of aging that you are seeing currently can be effectively controlled. And in future, probably these 2 groups of biologics would be extremely useful and important. And there is another one thing which probably you are aware of. There is a big article in Lancet on polypills, whereby you mix a number of conventional drugs by which you can actually defer cardiovascular diseases. On both 3 platforms, we have joined hands with World Cardiovascular Diseases Foundation, and we are going to do the research. We would make polypills, we'll make monoclonal antibodies to fight hyperlipidemia, and we'll also make semaglutide so that diabetes can be controlled. So imagine a company in Bangladesh in the forefront of research by which we can actually defer aging. And we are doing it here in Bangladesh. None but us, alumni and alumnus from Dhaka University. And we are very proud, and you are probably my colleagues there, you are part of it. So please, I would say, raise up. This is the time for you to come forward. Think big. You are the ones who are going to give the leadership to the world. You are not anymore a poor country. You are not anymore a poor university. You are not a country where things which does not happen. It is the place where things are happening. You are going to take it forward. You are going to take it, give the leadership to the world, and you are going to be the pharmacy of the world. This is where you are there, and Dhaka University is the epicenter of all these activities. I would not use the word proud, but I would say I'm very fortunate to be one of the members of this particular department, from which so many eminent scientists and people have emerged, and probably it has given the leadership to the world and Bangladesh for the manufacturing of medicines only because of the pharmacy department's existence in Dhaka University. So we are proud. Unless and until, if there were no pharmacy department, the pharmaceutical industries that you see today would be completely non-existent. It was only because of the knowledge that the Dhaka University were able to give to these students. Because of that, this industry exists today. And we are very happy, and we are fortunate, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this. Alhamdulillah. By saying this, I would like to say, because that we do not have much time, but I wish someday Dr. Shitesh, I must thank him that he was the instrumental to bring it. He told me maybe just 10 days back, please do come. Where is he? I mean, he should be somewhere anyway. So he was instrumental to bring me in here, and I was in contact with Abdur Rahman, told me many, many times, but probably we didn't have a chance to come here. Saiful also told me.
They're all my juniors, and God knows how many. Huh? Yeah, COVID-19 and many things, so we could not come. So I wish I were able to come. I was able to come here more frequently to my fellow colleagues and to my fellow students here in Dhaka University. And if we can interact, we can exchange things, I think I will be the one who would be benefited most. So let's go through this. I will try to go as quickly as possible because Maghrib is going to be there. We have to go for prayer. So let's see. This is where we are. Okay. You know the statistics of Bangladesh. We are almost 170 million people. GDP is growing, and GDP growth is 6.9% in 2021, and we are a lower level middle income country. Now, this is where is extremely important. The demographic dividend is going to come in this particular case because 67% of the populations are in the active state. So we are a country where everybody is active. Now, I'll tell you the history. The history of Bangladesh also, pharmaceutical industry also started with few pharmacists who were educated outside Bangladesh. The managing director of Hisons, Wahid sir, and then BPS president, he was Dr. Khan. These are the people who are educated outside the country. Yeah, and these are the people who are outside, educated outside. They came back and they started pharmaceutical company. Large number of local entrepreneurs came after from 70 to 89. Then from 1990 onwards, then the whole thing started. Because of so many countries, we were able to increase the number of companies and everything started. Of course, 1982 drug policy was a very important factor. Now, there are many companies, and although we see in papers 213 companies are in operation, but actually something like 60, 70 are actively into the market. You can see from this that top 20 companies cumulative market share is more than 90%. So these are the top 20 companies actually matters. And hopefully that these companies would march forward and will bring fortune for Bangladesh. Local company manufacturing 97%, and most of these countries are also still import dependent. Most of the countries of the world, they are pharmaceuticals import dependent. So Bangladesh is a very, very fortunate few countries in the world where we manufacture most of our products. So these are the market. The growth rate, although is showing 4.03%, but this is because of the COVID. Per capita consumption is very low, so it's going to increase. That means market is going to increase. Now this is how you can see how rapidly market started growing after 2010, and this trend is going to continue until 2050. So you are the most luckiest person and the luckiest professional being a pharmacist in this country. Future growth, if it is going like this, then very soon we are going to see more than $6 billion market in Bangladesh. We manufacture virtually every kind of things, every kind of doses form in Bangladesh. And these are the few pictures of the production unit. I go through this very quickly. Meter dose inhaler, this is what I was talking about. Someday if I come to Dhaka University for a lecture, then probably I'll give you the story how I discovered the very secrecy of Glaxo, how to make meter dose inhaler. I'll talk to you on those stories, how actually I established a meter dose manufacturing facility in Bangladesh. This is a lyophilized product. This is also extremely important. Not many countries of the world do this.
vial filling, pre-filled syringes, eye drops, nasal sprays, you name anything. Actually, we manufacture them. These are the inhalers, pre-filled syringe, lyophilized DPI, dry powder inhalers, sustained release dosage form, all these kind of thing. Every complex kind of dosage forms are manufactured in Bangladesh. Total number of formulation in Bangladesh is over 25,000. Number of pharmacies, although officially 116, but maybe more than 200,000. Active pharmaceutical ingredient is something very important. Many companies are now getting into it, and we need very, very active support from chemistry department and also science laboratory. Yeah, BCSIR. We need it. I cannot express more how much we need it. So I think we will come, and I do request that we can have one-to-one collaborative agreement with BCSIR and other companies, individual companies, so that people can come and get their samples done there. Okay. So Bangladesh is capable of producing high quality products. That is because of we have 3 days back, we had a chief scientific officer coming from USA. And he has visited so many different factories, especially for injection manufacturing. When he inspected our latest injection manufacturing facility, he has said to me on the face that I have never seen a wonderful, as high quality injection manufacturing facility anywhere in the world in my personal life. So he was something like, his age would be somewhere around 60. So he's the chief scientific officer of a pharmaceutical company, and they do many contract manufacturing, manufacturing all over the world. So these are the kind of facilities that we are building in Bangladesh. And many of these are audited and approved by stringent regulatory authorities. Future opportunities are biosimilar, vaccine, API, and global generic market. Generic market is two different types. One is branded generic, another one is pure generic into the highly regulated market. So these are very interesting areas. We might talk someday on these issues as well. Number of biosimilar products are now produced in Bangladesh. Human insulin erythropoietin, filgrastim, insulin glargine, monoclonal antibodies, pegfilgrastim, adalimumab, peg erythropoietin, trastuzumab, and also several others are in the development. These are the facilities where these biosimilars are made and some of the equipments there. We also manufacture vaccine, and Incepta has a vaccine facility, and we are manufacturing many different vaccines. This is the vaccine manufacturing facility that you can look at. These are the pictures inside the factory. And vaccine has two different things. One is final product, and also another one is bulk antigen. We manufacture both of them. So there is one very interesting story I'd like to say. And Shamim would be very delighted to know this story as well. We wanted to manufacture vaccine, and we knew that bioengineering in Switzerland, they are the world's #1 high quality manufacturer of bioreactors. So our scientists wanted to buy their equipment, although very expensive. So we wanted to buy from them, so we sent them an inquiry. They did not respond. Then the head of vaccine and Mr. Mahbubul Karim, many of you know, they traveled to Switzerland and went there. They have asked that we want to buy so many biological bioreactors. They said, what will you do with the bioreactors? They said, we'll manufacture vaccine. In Bangladesh, you will manufacture vaccine? Sorry, we will not offer you. Go back to Bangladesh. And they are manufacturer of these things, and they did not offer it. So I was at that time in USA visiting Dr. Salah, and we said that no, then I need to go. So I flew from New York to Zurich. And the owner of the company was very nice to offer me a good lunch by the side of Zurich Lake. And then I said to her, why didn't you offer?
she said that we are not sure that whether Bangladesh would be able to manufacture vaccine. I said, no, we are going to manufacture vaccine. And then they offered, and we imported this piece of equipment, this and many other pieces of equipment. And then I was bombarded with the request from USA and Germany that why are you buying so much expensive equipment from Switzerland, made in Switzerland? We will manufacture a German product in India and give it to you at a lot more lower cost. And then from USA, I was also approached that we are going to manufacture our product, US product, in China and we'll give you at a lot lower cost. Why are you buying this? I said, oh my God, this is very interesting story. I told her, Gabriela, what are you doing? You are in Switzerland, you are going to be dead after a few years. If I were somebody else, I would have probably purchased a German or US equipment from China or India. So why don't you come to Bangladesh and make your equipment? She said, are you crazy? You don't know even how to weld. I said, no, but someday you have to do it. And finally, I convinced her. And we have a factory of bioreactor manufacturing by the side of Incepta, and it is manufactured. All the engineers are trained in Switzerland and Germany, and we now make bioreactor in Bangladesh. And these bioreactors are now going to go back to Switzerland. All other computer simulations are done, sold all over the world. So this is what is happening. So 200 years of finer engineering knowledge. I pursued her, these are all family knowledge, pursued her to transfer to Bangladeshi engineers, and I have trained battery of engineers, sent them 6 months of this. They are trained there and coming back to Bangladesh and making bioreactors made in Bangladesh. Alhamdulillah. Great. So, you see, if you have, I'll tell you another one thing. If you have a strong will, and if you say to Allah, Ya Rabbi, we want to do this, and you pursue your dream, I tell you, you will be successful. There is no other alternative. It will come. And it will come. This is a promise from Allah, probably. Yeah, there is an ayat, Rashid, on this. Okay. So I told you the story of bioreactor. Oh my God, where is it? Why I am in the picture? Okay, here we go. ঢাকা ইউনিভার্সিটি পোলাপান শয়তান বলছি না দেখছেন একটু লেট করছি আমার ছবি দেখাই দিল now this is the picture of don't take any offense please, this is a compliment anyway. So these are the conjugation area inside the vaccine, purification area, and now we are going to go to API. For any pharmaceutical generic industry, API is a very, very important component. And you have to manufacture your organic synthetic products, and you have to do it with a global cost competitiveness. Global cost competitiveness. And this is a pure science, and nowadays there are computer programs by which if you wanted to manufacture a particular compound, and if you asked the program that we want to make paracetamol, give me how many routes we have, what is the expense, what are the times, how many reactions, all kind of things. We have purchased that particular program and we have it now. But now our scientists will have to re-engineer this. They have to go and test it. But still everybody has this knowledge. So we have now set up an R&D place with almost 200 scientists. All of them are chemists and working there, reverse engineering, and trying to make products which are cost leader in the whole world. So this is no easy task. It is very difficult until and unless we receive support from BCSIR and chemistry department, organic synthetic chemistry. And I would urge, Rashid, please, you have a section for organic synthetic chemistry. Please do as much research as possible. If you want to send people, please send people to our lab. We have virtually everything except NMR. So, so I think we will be able to do lots of research. And also I'd request to immediately start PhD program, both in chemistry department and pharmaceutical chemistry of pharmacy department. So we have
many PhDs. We have wonderful scientists, but they do not have PhD. But if we go to any other place, like in Germany or in India or China, we walk into an R&D center, we see all 20, 30, 200, 300 PhDs. But our scientists are equally good, but they do not have this particular degree. I would urge our university to be little more liberal, to give them PhD degrees here from Dhaka University, so that we have this feather in the scientist batch, so that we can have these competent scientists there. This is my request to the university authority. Now, API, we are doing it, and we are doing research with so many scientists, and inshallah we'll be successful. We are doing that. BAPI is now implementing an API park with 41 different plots, with 27 different companies. So we need thousands of organic synthetic chemists, not 1, 2, 3, 4. If we employ 200 now, then you can imagine 21 industry, they will employ 4,000 chemists, organic synthetic chemistry. Where are we going to get it from? We get only few from Shahjalal University. From Dhaka University, nobody we get it. I do not know. They become police or this tax officer, things like that, whatever. But I think it's going to be more rewarding to be a scientist in Bangladeshi industries. And global export is going on, and this is a big opportunity. Not many countries of the world are able to export. Only India is the major exporter of pharmaceuticals, and then Bangladesh slowly creeping into that particular scenario. So total market is almost like $1.5 trillion, with the generic market almost more than $460 billion. So we have tremendous amount of opportunities. Pure generic, these are the country-wise old data, 2015, but I can tell you the pure generic market is about 460 and divided between branded generics and regulated market generics, and with more and more market share coming into India and China, it is going to be very big. Branded generic by countries, these are things that you can see. These are very complicated slides. We can discuss in a different forum, but I can tell you that top biotech companies are taking more and more market share with their biotech products. So we cannot ignore biotech anymore. Most of the new drugs that are coming in are from biotechnology. We have competitive advantage because of these things: confidence in producing high quality products, technology, human resources, which is definitely pharmacists and other scientists, and our English language. We are exporting all over the world, and these are the exporting countries. 144 different countries of the world, we are exporting it. And although their export is $188 million, but it is very quickly going to go to billions, because we are just mothballing now. Export opportunities from Bangladesh, this is, they are saying this, but what is my feeling, that we are going to have something like $40 billion of export, not too far away. These are the things that you can see that back in 1982, when most of the things that were done by multinationals has been completely reversed now. LDC pharma intellectual property, this is another one issue which is extended until 2033, but we are going to enjoy it until 2026. So we have to really work hard now so that we can bring in as many patented products as possible in Bangladesh. And we can only do these things by knowledge, and knowledge is the only thing which is way forward. Without having skilled manpower and knowledge and intellectual property, we cannot do anything, where university is the main focus area. Up to now, the pharma industry required knowledge and a skill set from the employees based on Bangladesh market requirement, but now Bangladesh pharma industry is focusing beyond Bangladesh. As a result, the skill set requirement has changed, which I have already told you. And there are
There will be changes in these manufacturing technology, process and machine, product type, chemical versus biologicals. So it is the need of the time that our education curriculum is updated, keeping these new technologies and products in mind, which I was telling, I was requesting Dhaka University and all others to kindly look into that. Manufacturing technology like sustained release drug, lyophilized, long-acting injectables, genetically engineering products, these are the things you have to focus on. And you also will have to be focused on global regulatory affairs. I'm happy to say one of our university graduates, Faiz Ahmed, he's regarded as an expert by all others, even in our drug administration. So you can actually get tremendous amount of help from him. If you really wanted, then he can come and provide you support in just updating your syllabus and looking into what are the things that are needed. So there are two kind of regulatory situation. One is the regulated market, another one rest of the world. But most of it are converging together, so it's rather easy now. Oops. Analytical science. I was saying that analytical science is so important, and we have been ignoring this, and analytical science is extremely, extremely important. And in pharmacy, there are tremendous amount of emphasis from second year, third year, fourth year, and M.Pharm. So I do not understand why our people would not be able to be expert and become expert in analytical. And also, analytical is two, regular analysis and analytical method development. These are extremely important. So I think you will be able to teach them there. Quality assurance, this is another area where we are having to train our own people. We are not getting anything from the educational institutes. But tremendous amount of resources are available online, and it is very easy to access, and you can actually train our graduates into this area. Then pharma engineering is this another one thing that we have learned it through the hard way. You should be able to teach them so that they can start, would be able to design pharmaceutical factories. I'm not going further details because these are too much of details into this, but I'm just mentioning the fields of area. Organic synthetic chemistry, I have been telling that organic synthetic chemistry, please have a pharmaceutical chemistry under the banner of pharmaceutical chemistry department. There should be at least every year 30 PhD holders coming out of that department to give the leadership to this. We need them at this moment. Otherwise, we would not be able to move forward. Another one area I did not include it here because that is, we are getting tremendous amount of support from molecular biology and genetic engineering, and we have very good scientists coming out from Khulna University and also from Dhaka University, these departments. They are the ones who are leading, especially the clone design and molecular biology work. But if in the pharmacy department, like Dr. Shamim is doing, especially once the monoclonal antibody is done, then you have to actually put it into a formulation to give it to the people. So these are protein in nature and injectables in nature. So we really have to work on that. So I am sure in the master's level, we should have this expertise available. Otherwise, both formulation of vaccine and formulation of monoclonal antibodies or other biologics will have problem. So we want these things to be coming out from the educational institutes. On conclusion, I would like to say Bangladesh has surplus human resources for the pharma industry. Education curriculum needs to be continuously updated based on the technological advancement. Many of the companies have received WHOPQ, which will make us a global supplier of essential medicines. There are visible competitive advantages for Bangladesh in global marketplace. Bangladesh pharma industry aims to capture 10% of the global generic, which is about $40 billion. 7 to 9 companies have already received approval from stringent regulatory authorities. New opportunities like API, biosimilars, vaccine, oncology products, medical devices, etc. are already in place. So also another one area, medical devices. This is completely missing
and this is part of pharmaceutical engineering. There are so much this pharmacy department can do to all of us is unbelievable. So I hope that you would come forward and support the industry. To avail upcoming opportunities, we need trained and well-educated professionals to meet future need. Only universities like Dhaka University can help us in this area. Thank you. Bangladesh will soon become a major global hub for high-quality, low-cost generic medicine, biosimilars, and vaccine. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for really understanding what the student is doing.
If you have a fellowship, I don't know. But we want to work together. Sir, we will discuss later about this matter. So, thank you. Another question. Please, sir. Thank you very much, Abdul Khadi. So now I would like to hand over the mic to Normally, নামাজ শুরু হওয়ার পর 1 ঘন্টা সময় থাকে আমরা যদি ওনার 15 মিনিট মতো লেকচার শুনি
So I would like to request now Dr. Mohammed Shamim to deliver his lecture. Actually, the title of his presentation is Rapid Development of Monoclonal Antibody Cocktail for COVID-19. Dr. Mohammed Shamim actually is an alumni of Dhaka University. He was 1 year younger to me. He got his master's degree from bachelor's and master's degree from pharmacy department. So he has been working in the USA and he has been involved in many research activities. He has many discoveries. আমরা বলি যে ওষুধ তো আমরা দেখি যে আসলে মাজারে পাওয়া যায়, কারা এগুলো আবিষ্কার করে? He is one of them. He has many discoveries that are available in the world market. They have got approval from the FDA. আমরা ওনাকে অত্যন্ত সম্মান জানাতে চাই, যে শ্রদ্ধা জানাতে চাই যে আমাদের এই যে একজন ব্যক্তি আমাদের অ্যালামনাই ওয়ার্ল্ড কমিউনিটিতে এত বড় কন্ট্রিবিউশন করতে পেরেছে, কারণ ওনার কাছে জানার এবং শোনার আছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের মাগরিবের সময় প্রায় চলে যাবে, আমরা ওনার কাছে সংক্ষেপ কিছু শুনতে চাই, আপনি যাতে করে আমাদেরকে নামাজটাও যেন আমরা মিস না যাই, আবার শোনাও যেন বাদ না যাই। তো এইভাবেই আমরা অনুরোধ জানাই, আপনি হ্যাঁ জি প্লিজ স্টার্ট ইউর লেকচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শামীম। Can you put the visual now? Okay. Sorry, এটা different ভাবে করতে হবে। It's okay now. So I know I'm just before your dinner, so hopefully you still have some energy left. I know Roshid Bhai has left, but he was such an inspirational senior for me when I was here. So I just wanted to thank the organizing committee for inviting me to this second international conference. And one of the theme of this conference is research and collaboration. And during my presentation, hopefully you get a sense of how a drug is discovered and it is developed and then transferred to the manufacturing site. It's a long process, but obviously the integration of discovery with development and manufacturing is very key. That's something we do day in and day out. So what I'd like to share with you today is a story about developing monoclonal antibody cocktail for COVID-19. This product is known in Europe, Japan, and I think rest of the world as Ranopriv. In the US, we call it Region COV-2. This was part of a rapid response. It was an unprecedented time, and we really had to work something almost out of the box. So just very briefly at part of the agenda, I just wanted to share why we are selecting this cocktail antibody, what is the rationale behind it, and then we can talk about some of the design and development aspect of this product. So very quick introduction about Regeneron. We are a global biopharmaceutical company. This will be our 35th year. We are celebrating our 35th year. And this is a snapshot of some of the accomplishment we have in the company. I'm going to call out a few. First of all, you can see that we have 9 FDA-approved products. All of those products were discovered, developed, manufactured, and commercialized by Regeneron Pharmaceuticals. Also, you can see we have many drugs in the investigational phase or in clinical trials. And that is over a wide range of therapeutic areas. We were also been recognized by Science magazine many times as the top employer in the USA. But what is really special about Regeneron is that
we have world's largest sequencing abilities. We have the Regeneron Genetic Center, and that center can sequence the gene, and we have already sequenced about 20 million exomes. So what happens there is that when you have this kind of ability, you can discover new target, and you can obviously develop new drugs. So this is a very special capability that we have, which is not so common even some of the top companies in the US. So these are our fully approved product. You probably know some of this. Dupixent is a blockbuster. It is used for atopic dermatitis or eczema. Also, it is used for asthma. Eylea, also probably you know, that's the gold standard for age-related macular degeneration, diabetic retinopathy. We also have Libtayo, which is for advanced skin cancer or melanoma. Also, it is used for lung cancer. And there are a few others there too. I think Muqtadir Bhai was mentioning about the cholesterol-lowering drug, which is our Praluent, which we also call as a PCSK9. So I think we heard from Muqtadir Bhai and others that the landscape of pharmaceuticals has been changing. It has already changed, but it is changing quite rapidly. And you can see in 2021, out of 20 best-selling drugs, 12 of them are actually biologics. And out of those 12, 3 are from Regeneron. And my team was really actively involved in developing all of this drug, particularly the COVID drug that is also a blockbuster drug at the moment. But I also wanted to mention about Keytruda, which is, some of you also know, is the immunotherapy. And it's an incredible drug against the melanoma, lung cancer, breast cancer, GI, kidney cancer. And if you look at the sale of that product on a yearly basis is $25 to $30 billion. And the reason I'm saying this about that drug, that was also developed by my team when I was at Merck. I was at Merck for about 16 years. I was in charge of their biologics product development, and that time it was done. And this was one of the first biologics that went through FDA breakthrough status. When you get a breakthrough status, you can actually push a lot of things in a very speedy manner, and FDA will recognize the importance of the drug and will give you that breakthrough status. Only within a year or so, only 1 or 2 drug gets that sort of a status, and this was one of the few drugs that got that breakthrough status. I think you have seen this picture in the media, in the TV, everywhere. This is the picture of SARS-CoV-2 virus, a dangerous one, obviously. It is an RNA single-stranded virus, and it has the spike protein on the surface, which has a particular glycoprotein. And this spike protein actually binds to angiotensin converting enzyme 2, or ACE2, and that's how it enters into the cell. I'm talking about the human cell. And so the special part of this virus is that RNA viruses are very unstable, and they rapidly mutate. They can mutate up to about 1 million times faster than the DNA containing host cells. So this is one of the reasons it's very hard to attack SARS-CoV-2, because it's always mutating, and it's mutating at a very at a fast rate. So this slide doesn't really do the justice of the time when we were developing it, but this is just a snapshot. When we were developing this drug, the infection rate
in the USA and the rest of the world, and the death rate in the USA and the rest of the world were the highest. And there were no real treatment, except a little bit of recognition for the remdesivir from Gilead. It is an antiviral drug. And then there were a lot of unknowns. Nobody knew about this virus. Is this virus treatable? Can you stop its multiplication? There were no information. At that time, we had to dive in. We have a lot of platform technologies. Muqtadir was saying about platform technologies. With the help of those platform technologies, we started developing this drug. And we received the FDA emergency use authorization on November 21st. I still remember that day. And we started using it for the high-risk patient, 65 years and older, patients with comorbidity. But now we are on the other side of the pandemic. Obviously, there are some treatments available. There are some vaccines available. So we are, COVID is not controlling our life anymore, which is a real blessing. But the time we were developing it, it was quite a bit of challenge. Now, why did we think that monoclonal antibody will work against SARS-CoV-2? One of the reasons is that we've been developing monoclonal antibodies for a long time. As I said, this year would be our 35th anniversary. Previously, we also developed a tri-antibody cocktail product for Ebola virus, and this was the first fully approved FDA drug for treating the Ebola virus. Ebola virus is a lot more deadlier than COVID. And we thought with the rationale for using 3 antibodies in a formulation or in a product, we would be able to stop the mutation of the virus, or even if the virus mutates against one antibody or the second antibody, the third antibody will stop it. So that was really our basis, but we also worked on Middle Eastern respiratory virus and a few other viruses. So we had that background before we started working on COVID antibody product. Now, why antibodies are good for infectious diseases? One of the main reasons is that they have high specificity, so there is no off-target toxicity. That's very important. Also, mAb can provide immediate efficacy, and it can stay longer because the half-life is long for this kind of antibody product. Also, there are technologies where you can make these mAbs fully human. When you make these mAbs fully human, they do not have the ability to generate a lot of immunogenicity. So that's another advantage of having mAb nowadays. And there are also technologies where you can mix and match these antibodies against certain virus so that the viral escape through the mutation can be prevented. So all of these things are there. It's not something brand new. It's there, but to use it tactfully against certain diseases is really important. So it's a very simple depiction of how the antibody works and what the virus does. If you look at this picture, as I said, the COVID virus has this spike protein. And the spike protein actually binds to the ACE2 receptor. And that's how they get into the cell. And in that process, obviously, there are some host cell enzymes, all the proteases that also help for the endocytosis process, the way the virus gets into the cell. But the most important part is that spike protein. And when the antibody comes, the antibody binds to a specific site of this spike protein we call the RBD, or receptor binding site. And that's how the antibody is neutralizing the virus. In this process, the ACE2 receptor plays a very important role because there is a large amount of ACE2 receptor in the lung, the epithelial lining of lung, particularly in the pneumocyte type 2 cells in the alveoli. So what happens, alveoli is responsible for exchanging the oxygen and carbon dioxide, very important for respiration.
and actually the virus, with this high level of ACE2 receptor, the virus actually gets bind to that area. So what happens also when the virus binds to ACE2 during the COVID, in a COVID patient, their ACE2 level also goes down. And that creates other side effects because ACE2 enzyme is also responsible for maintaining our cardiovascular system, particularly the integrity of the blood capillaries. So when that happens, you get some sort of a clot. So as you know, many COVID patients had cardiovascular symptoms or some sort of a blockage, and that's because of that mechanism. So in this slide, what you're seeing is an electron microscopic view of the two antibodies and the spike protein, the RBD side. So you will notice, so the antibody has basically a heavy chain, light chain, and the Fc region. And here I'm just focusing on the two heavy chain part of one of the antibody, region 10933, and the other one, region 1087. And they are binding to the spike protein, the receptor binding domain of the spike protein. But what is interesting is that these two antibodies are not competing with each other. They are covering a wide range in the spike RBD. And we thought in that way we would be able to minimize the viral mutation, or as we call the escape. Now to establish this theory, again I'm going a little bit technical, hopefully you are interested. So in order to establish that theory, what we did, we looked at the neutralizing effect of these antibodies given together as cocktail, also given individually. And on the top panel, you can see that when we have given these antibodies individually or in combination, they all worked against the strain that we looked at. In the bottom, you can see that one of the antibody, when given individually, did not work as well, particularly against South African variants, also the Brazilian variants. So from this data was done with the pseudovirus, pseudo-COVID virus. Also, we had to confirm the same by using the live COVID virus. So with this data, we could tell that, look, maybe we need to put the two antibody together because that will work against many variants at that time. Also, obviously, we tried against the deadly Delta variant that we all know of. Now, when we were generating this data, we were also very responsible for publishing as much as possible because we wanted to share our finding with the rest of the world. And you can see there are a number of very top-level journal publications, Science, New England, Journal of Medicine, and others, so that people in academia, in industry, they can use our data to develop their own drug. So let's very briefly talk about how we selected the lead. So obviously it's a very comprehensive process to select the lead antibody. We started with 3,000 plus antibody pairs. That gave us a pool of antibodies with a wide range of sequences, binding properties, antiviral properties. And then we finally selected only 4 for the manufacturability, or I would say also developability. Do they have the real pharmaceutical property? Can we make them as a drug? So we selected 4 of them. We also take them through the safety studies. And finally, we picked 2. So what I'm trying to say is that a lot of biological evaluation happened at that time. But towards the end, before identifying the lead compounds, we also have to look at the manufacturability. Can we manufacture
the product, can we scale up? All of those are quite important. I'm really going at a very high level. There is not much time for the details. So as part of the manufacturability or developability, what sort of properties we're looking at biologics? So you can see I have highlighted a few properties here. We certainly want a low viscosity product because it will be an injectable. If the viscosity is high, you cannot really filter them well, you cannot manufacture them well, you cannot inject them well. Also, we looked at a lot of biophysical properties. When we look at the biophysical property, we can predict what would be the shelf life of the product. We also looked at the charge distribution for these molecules. So again, looking at the charge distribution, we can tell whether they have the propensity to aggregates or not. For biologics, one thing is very important. You do not want the aggregates because the aggregates can cause immunogenicity. So I'm not going into the detailed data, but fortunately, when we generated this data, we saw that the data fits within our 35 years of experience. We have hundreds of antibody that we developed, and when we looked at the region COV antibodies, we saw that they fit into our historic data, and that really gave us the strength to move fast into the clinical development and beyond. Now let's very briefly talk about the product administration. It's a really, really important part, and pharmacists certainly can play quite a bit of role there. So before going into that, when we were designing the drug product, we didn't really know what sort of demand we would have from the clinic or beyond. So we thought that it would be important to have both IV product and sub-Q product at the same time, and it would be good to have one formulation that can deliver both an IV administration as well as a sub-Q administration. So we picked relatively high concentration of the protein, 120 milligram per ml, and we use a platform formulation. It's a histidine-based platform formulation to make this product. And it was actually first fully approved in Japan. Then we received the FDA emergency use authorization, and then we received the full approval from the EUA, European Health Authorities. Yeah, so this is what I was saying about the admixture, the in-use compatibility study, very important. So in the lab, we had to create all the scenarios, how you're going to administer it through the IV route or how you're going to administer it through the sub-Q route. It's really, really important because that is the last step for a patient that directly goes into the patient. So these studies are really important. They're not that complicated studies, but you need to make sure the compatibility with all the devices that are going to be used for IV administration or sub-Q administration is properly studied. So we obviously use a number of analytical techniques to make sure the integrity of the product is there. So one of the key aspects of the COVID product is that we wanted patient to go in the hospital, get the IV infusion, and come out quickly so that they do not get to infect others. And it is also easy for patient to go to an IV infusion center, get the drug, and come out quickly. So that was our goal, and I think we pretty much accomplished that goal because we could only give it within 20 minutes. That's very rapid for an IV infusion. And then for sub-Q, we wanted to use one vial and withdraw multiple doses from one vial so that one vial can be effectively used for multiple patients. The same strategy that has been taken by the Pfizer and Moderna for their vaccine. Almost the same. The only problem we had, we did not have a preservative in the product, but we did a lot of microbiological challenge study, and through those study, you can demonstrate that multiple withdrawals from a single vial is possible. I hope you're following me. So in the biotech product development, bioprocessing is really important, and there are two aspects of bioprocessing. One is the upstream processing, and another one is the downstream processing. Upstream processing is basically you're expressing the protein from a particular cell line using a particular media under certain conditions.
And then downstream processing is essentially the purification of the protein. So in our case, typically we would be using the stainless steel, typically we will be using the single-use bioreactors. And we would develop and scale up within the R&D and pilot plan and then transfer it to our manufacturing site. But for COVID product, the demand was quite high, or we anticipated a large demand. So we started the work from the get-go in a stainless steel tank. And we had taken a lot of risk in doing so, but what we were able to do, we use computational fluid dynamics, or CFD, in order to do a lot of scale-up work. And then we transferred it to our GMP facility. We scaled it up to 10,000 liter for the US demand. And then further on, we transferred the technology to Roche Pharma or Genentech, and they were able to scale it up to 50,000 liter. There was quite a bit of a process development. Now for the downstream, as I said, a lot of purification steps are there, but for us, because we worked on this technology for a number of years, we were able to use our platform to purify the protein. The only change that we had to make is to incorporate some redundant filtration step in order to make the product more pure. The reason we had to do that, the two antibodies, the cocktail, they were behaving slightly differently. So we thought that, okay, let's put a little bit more purification processes so that we do not have to deal with a lot of impurities. But in general, though, this was a game changer for us because we didn't have to develop anything. All of the yellow steps that you see here, these are the steps that we regularly use for all the antibodies. We didn't have to make any changes. I think, again, Muktadib Bhai mentioned a little bit about product stability and characterization. It's really key for biologics. And first of all, product stability, because you have to tell the regulatory agency that this is my data, and based on that, I would like to have this sort of a shelf life. Because of our timeline, we had no real-time data. That is a gold standard. When you're going to get some approval, you really have to demonstrate you have the real-time data, which we didn't have. So what we did short temperature, short-time high-temperature studies, and then we took advantage of Arrhenius plot. I'm sure some of you know how the Arrhenius plot works. But the key thing is that Arrhenius plot does not work for biologics. It's not linear. So what we were able to do, we were probably one of the first companies in the world to argue with FDA that our degradation pathways are so well established. We know our molecules so well and how they degrade, and we demonstrated that through Arrhenius plot we can actually predict the shelf life for certain quality attributes. FDA actually bought into it, and finally at the time of the submission we got about 2 years of shelf life. What I was going to point out to you is that if you look at this curve, there is the real-time data now, also the data from the predictive model, the Arrhenius plot, and you can see they're almost superimposable. So what we were arguing with FDA, now that we have a lot of data, 2+ years data, we can demonstrate that the modeling that we are proposing to FDA was the correct scientific justification. But again, this is very unique. Usually biologics are not following a linear degradation, and you cannot really use the Arrhenius plot, but we were probably one of the first company to scientifically argue with FDA that we can use it because we know the degradation pathway of our products very well. Now, analytical characterization, why we need so many methods, and why biologics will have to be well characterized. As you can see here, it's a simple picture. Biologics are almost like flying a jet. It's very complicated because it is not only just the size compared to the small molecule, but they also have multi-layer structures. And those structures are important for safety, efficacy, as well as stability of the molecule.
And that's why you need multiple techniques in order to well characterize biologics. And again, that is also a requirement by many health authorities around the world, that once you submit biologics, you need to well characterize it, because biologics, like small molecule, will go through some process changes, a scale up, tech transfer, administration, etc. In all those steps, biologics can be modified. There is a propensity for biologics to be a little bit unstable during these processes, so you must characterize them well. So when it comes to characterization, as I said, biologics has multi-layer structures. It's primary structure, higher order structure, you have heterogeneity. You also need to understand that these biologics are fully functional. Sometimes you have to do binding studies, ELISA-based binding studies. Sometimes also you have to do the cell-based assays. Now, when it comes to the analytical methods and techniques, most of them are mass spec-based techniques. Also, there are a lot of LC-based techniques, and also there are many biophysical-based techniques. And bioassay is always key. Bioassay is only way to tell us that the product will be efficacious in vivo or not. But I just wanted to emphasize that the analytical characterization for biologics is a very key one. All the biosimilar companies currently in the world, they are by requirement have to demonstrate the analytical compatibility. Without matching the analytical properties, you would not get the approval on any biosimilar product. Now, this is just an example. For COVID molecule, we ended up using 12 mass spec based techniques. Why? Because those techniques gave us the understanding at the sequence level. This is the only technique in the world that will allow you to understand the variation at the sequence level. If there is an oxidation, if there is a deamidation, only mass spec will be able to tell you. And what about the abundance? Is it quite significant? Is it not so significant? Mass spec techniques are the only techniques that would tell you that. Fortunately for COVID molecule, all the product related and process related impurities were within our experience. So we again could move very quickly because there were no new impurities from these two antibody products. So this is actually my last slide. The fight against COVID has been a global effort, and there are many sincere partners in this effort. If you look at the therapeutics and vaccines, the pharmaceutical and biotech companies have discovered a lot. They have developed a lot. We're having this conference without most of us not wearing the mask because of those vaccines. Okay, so such a huge contribution. And then also look at the healthcare workers, the doctors, the pharmacists, the nurses. They also have tremendously contributed, taking the risk. I've seen pharmacists in CVS pharmacy and other retail pharmacy in the United States, they're prescribing drug. I mean, they are dispensing drug when the COVID was really high. But you go and get your drug because you're not going for COVID drug. You're also going for so many other medication. So they were dispensing it very bravely. Also, we cannot forget about the first responder. So many people call 911, right? So many people. They would come. They would carry to the hospital. So in my 30 years of experience, also, I have never seen a better collaboration between industry and health agency around the world, also industry and a lot of national institutes. We could not have developed our product without help from NIH. Moderna could not have their vaccine without help from NIH. Because these products will have to have a very thorough scientific scrutiny. Because you are going to
use them immediately with a very limited data to millions of patients. And you do not have time to generate all of that data. So that scientific collaboration, even Fauci, you know Fauci, Fauci got involved with many of these discussions that we had with the NIH. So I am glad that COVID is not controlling our life anymore in many ways. But I also know that COVID is not over. There are some parts, for example, in China, also in the United States, the new variant, the Omicron variant, these drugs are not so effective against Omicron variant. So I know it is out there, but I believe that we will beat COVID together. We just have to continue to work. So with that, I'd like to finish my talk here. Thank you for your attention. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mohammed Shamim. Excellent talk. So let's see. And from my side, I would like to request you to deliver this talk in BCSIR if you have time. I'm not sure you have time or not. My flight is tomorrow at 11. But next time, I'll try. Yeah, of course, sir. So, the topic of the talk today, rapid development of monoclonal antibody cocktail for COVID-19. So, is there any question from your side, dear audience? Yeah, sir. How sir? Bangla, English, anything is good. আমাদের ডাক্তাররা তারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার এবং সারা পৃথিবীতে ডাক্তাররা ফার্মাসিস্টরা নার্স প্যারামেডিক কিন্তু হেলথ পার্সোনালগুলো তারা একটা খুবই অসম্ভব একটা কাজ করছে এবং আমাদের স্বামী তার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য আমরা প্রথম থেকেই আমরা জানছিলাম না যে এই রিজনাল যে তারা যে এনকোয়ারি করতে বের করলো এটার পিছনে সামনে ছিল করে জানতাম না, আমরা যেহেতু অনেক পরে। এবং আমাদের আরও একজন ফার্মাসিস্ট ফাইজারে কাজ করতো, সেও আমাদের বিভাগের থেকে কাজ করে গেল, সেও তখন তাদের ওই ভ্যাকসিনেশন করে দিয়েছিল। তো সে হয়তো অতটা ক্লোজলি ছিল না, একটু ছিল আমরা খুবই গরিব তাদের। এবং তারা শুধুমাত্র আমাদের ফার্মাসিস্ট গরিব তারা মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতির জন্য কাজ করার সুযোগ সবসময় পাওয়া যায়। আমার আব্বা একটা কথা বলতেন যে যদি কখনো কাউকে উপকার করার সুযোগ পাও তাহলে সেটা করো, কারণ হতে পারে যে আল্লাহ তাআলা চান তুমি তাকে দিয়ে দিতে পারে। তো স্বামীকে আমরা আমাদের স্বামীকে অভিনন্দন জানাই, বৃহত্তর স্বামী। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ আমাদের গরিব। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের সবাইকে আপনারা অভিনন্দন জানাই এবং আমরা মনে করি যে এটি হল ফার্মাসিস্টের কাজ। একজন বিজ্ঞানী তিনি এই কাজটাই করেন যখন নাকি মানব সভ্যতা একেবারেই বিপন্ন অবস্থায়। কিন্তু প্যারাসিটামল যখন ছিল ব্ল্যাকসো প্যারাসিটামল আবিষ্কার করুন 1967-এ, প্যানাডোল নাম নিয়ে বাজারে রাখতো। তার আগে প্যারাসিটামল ছাড়া জ্বর ছাড়ানো একটা বিশাল ব্যাপার থাকে, অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। ওষুধটা বেড়ে যাওয়ার পরে কিন্তু তো যাই হোক আমি এই পাঠটুকু শেষ করি। আমি বলছি চারিদিকে সব ছাত্র এবং কিছু না
তার মধ্যে আমরা তুলে দিতে এখন যেহেতু ডিজিটালাইজ ওয়ার্ল্ড আমরা খুঁজ করতে হবে কোথায় কোথায় কী আছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়ালের আরও যে প্রোডাক্টগুলো আমরা যেতে দেখতাম খুবই আশাবাদী ছিলাম। এইভাবে যদি নামটা বলি এত বেশি অপছন্দ করতে তো মানে আমার ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে এখন এই হিউম্যান ফার্স্ট পেশেন্ট এবং সেটা কি FDA অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার আগে হিউম্যান সো ব্যাড যে তাকে আর কোনো উপায় নাই কীভাবে সে প্রেসিডেন্ট মারা যাবে কেমন হয়। তো তখন ওই ওষুধটা তারা আবেদন আমি তখন ওই নেভার হসপিটালে তারা ওখানে কাটিয়ে করে এবং তখন তারা স্পেশালি মানে বায়োলজিক্যালি তারা বলতে না আমাদের কাছে আগে লাইফ আছে অতএব তাকে দাও এবং আর কিছু নাই তখন এটাই দেওয়া হবে এবং সেটা যে ভালো হয়ে গেলেন তার 4 দিন পরে দেখলাম ওই ভাবনা আপনার আছে গাড়িতে চলে যান বলি কী ব্যাপার আগের ছবি নাকি আমার যে বললো না আগের ছবি না এটা একটা মাইলস্টোন ছিল FDA অ্যাপ্রুভালের আগে একটা ওষুধ মানুষের শরীরে দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষ কি একটা ভিআইপি তাকে দেওয়া হচ্ছে কোনো উপায় ছিল না মানুষের অসহায়তা কি পরিমাণে ছিল। যাই হোক আমি আমার কি করবো না আমার পার্সোনাল ধারণা বললেন আমরা অক্টোবরের আগে কীভাবে দেওয়া হতো সেটা হলো আমাদের একটা ক্যাটাগরি ছিল সেটাকে আমরা বলি যে কম্প্রেশনের ফিজ। তো কম্প্রেশনের ফিজে যেসব আমরা কাভার করতে চাই তারা ছিল হলো রিজেনারনের এমপ্লয়ি, তাদের ইমিডিয়েট ফ্যামিলি এবং যে কোনো কেউ যদি তার কম্পেশনের ট্রাম্পও ছিল কম্পেশনের ইউজের ক্যাটাগরিতে আমরা ডিসক্রিমিনেট করিনি। জাস্ট সেই ইউএস প্রেসিডেন্ট তার জন্য ওকে আমরা ড্রাগ দিতে হবে, উই ডিডন্ট থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে। আমরা মনে করেছি যে ও অ্যাপ্লাই করেছে থ্রু দি রাইট চ্যানেল এবং সে ফিট করেছে কম্প্যাশনেট ইউজের জন্য, দেন উই সাপ্লাই দ্য ড্রাগ। কারণ এই কোয়েশ্চেনটা অনেকে করেছে আমাদের সিইওকে যে আচ্ছা ট্রাম্প কেমনে ড্রাগ পেল, কিন্তু ট্রাম্প কিন্তু স্পেশালি আমরা কোনো ট্রিটমেন্ট করি নাই। হয়তো যে নার্স ওকে দিয়েছে ওয়াজ লট মোর কেয়ারফুল, আই ক্যান অনলি ইম্যাজিন, কিন্তু এমনি ও কোনো আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ওকে করি নাই। কিন্তু রিজেনারন তখন একটা ক্যাটাগরি ছিল, এফডিএ আমাদেরকে বলেছে যে ইন্ডিভিজুয়াল কম্প্যাশনেট ইউজারের জন্য তোমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, তখন এফডিএ আর রিজেনারন জয়েন্টলি রিভিউ করে ইটস অন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল বেসিস। যেমন আপনার কন্ডিশন খারাপ, আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন দে উই উড গিভ ইউ দ্য ড্রাগ বিফোর দ্য অ্যাপ্রুভাল।
এই যে তোমাদের যেটা তোমাদের এখান থেকে আমরা কিন্তু পারবো সারা আমরা কারণে আমরা আবারও সেটা হলো যে যদি আমরা এইসব ইনফেকশনের ইভালুয়েশন দেখি ওভার দ্য ইয়ার্স, আপনি যে বলেছেন নতুন মিউটেন্টগুলি দে বিকাম লেস অ্যান্ড লেস পোটেন্ট, কারণ যারা মারা যায় তাদের শরীরেই মানে কি বলবো মোর পোটেন্ট ভ্যারিয়েন্টগুলি থাকে, ওইসব লোক তো মারাই গিয়েছে। তো যার জন্য আলটিমেটলি ইউ এক্সপেক্ট ইভেন দি ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটা এখন অত কিন্তু ডেডলি না। তো এটা একটা ইভালুয়েশন আছে যেটা উই ক্যান বি হোপফুল যে নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি উইল বি লেস পোটেন্ট। দে ক্যান বি ভেরি ইনফেকশাস, দে আর ডেল্টার থেকে এগুলি 100 times more infectious, it can infect anybody, বাট ওদের মানে ইয়েটা এফিকেসিটা অত ওরকম না, দে আর নট সো ডেডলি। সো এটা একটা ওয়ান পার্ট। আর আরেকটা বলছেন যে কি যদি হয় এমন একটা মিউটেশন হলো ভ্যাকসিন কাজ করছে না, অ্যান্টিভাইরাল প্ল্যাক্সিভিট কাজ করছে না, মনোক অ্যান্টিবডি কাজ করছে না, তাহলে কী হবে? তো আই থিঙ্ক দ্য অ্যান্সার টু দ্যাট স্যার, we have to continue with the science. It has to be very science-based. আমি এটাই বলতে চাই, it's my unofficial comment এখানে, কিন্তু অলরেডি এটা পাবলিক নলেজ ইন দি US যে আমরা যখন এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলি ডেভেলপ করছিলাম, আমাদের ওই আরবিডিটা রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইনটা, ওই ডোমেইনটাকে আমরা হিট করতে চেষ্টা করছি, বাট দ্যাট মিউটেটস কোয়াইট এ বেট। তো যার জন্য আমাদের এখন যে অ্যান্টিবডিগুলি সেটা কিন্তু ওইটার এগেনস্টে কাজ করে না, ওমিক্রন এগেনস্টে কাজ করে না। কিন্তু আমরা গত 3 বছর এবং আরও অনেক ডেটা জেনারেট করেছি, আমরা একটা স্পট পেয়েছি ভাইরাসে, সেটা হলো নট উইদিন দি আরবিডি, নট উইদিন দি রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেন, এটা আউটসাইড দ্য রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেন। অ্যান্ড ওই স্পটটা দেখেছি যে কোনো ভাইরাসে কোনো পেশেন্টে ওইটা মিউটেট করে নাই। আমি বুঝাতে পারছি? মানে ওই স্পটটা কনস্ট্যান্ট রয়েছে, এটা কোনো মিউটেট করে নাই, it remain there. তো আমরা এটা miraculously we discovered it. It's a public news, আমাদের CEO বলেছে, ওখানে অনেক মিডিয়াতে বলেছে, that's why I can disclose it. তো তার মানেটা কি? আমরা অলরেডি ওই যে দেখলেন যে স্ক্রিনিং করি, আমরা অলরেডি স্ক্রিন অ্যান্ড উই আর ভেরি ফর্চুনেট যে আমরা একটা অ্যান্টিবডি পেয়েছি দ্যাট ইজ ভেরি পোটেন্ট এগেনস্ট দ্যাট পার্টিকুলার সাইট বাইন্ডিং, দে রিয়েলি বাইন্ডস ভেরি ওয়েল। তো আমাদের এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা শুরু হবে মেবি জুন জুলাই। তো উই আর রিয়েলি হোপফুল যে এই যে নতুন ডিসকভারিটা আমরা করছি, দ্যাট উইল ওয়ার্ক এগেনস্ট all variants. This is our hope. Kintu science is such a thing, you think you know all, but the next day you do not know anything. So this is the problem. So I think I said something somewhere else that when you are in the business of drug discovery, you really have to be patient. You have to be really patient, but also there is another very important part, sir. সেটা হলো যে আপনি যদি সব কিছু করতে চান, আমি জানি না মুক্তাদির ভাই কেউ বলছে, সব কিছু যদি করতে চান কখনো এটা হয়ে ওঠে না। You really have to have the focus. তো আমরা যখন কোভিড অ্যান্টিবডি তৈরি করেছি, ডিসকভার করেছি, আমাদের কিন্তু ফোকাসটা ছিল অনলি অন দ্যাট ড্রাগ। আমরা জানি যে কমার্শিয়ালি আমরা এত লুক্রেটিভ না, কিন্তু আপনি যে বলেছেন এটা মানে হিউম্যান লাইফ সেভ করার মতো। আমার তো মনে আছে আমার সায়েন্টিস্টরা, আমার টিম প্রত্যেক সপ্তাহে 50% অফ দেম গট ইনফেক্টেড। এমন না যে রিজনাল কাজ করার জন্য তারা ইনফেক্টেড হয়েছে, তারা তো দোকানে গিয়েছে, এখানে ওখানে গিয়েছে, দে গট ইনফেক্টেড। তবুও যারা আমাদের ওয়ার্কফোর্স ছিল ধরেন 1000, প্রত্যেক দিন কমছে কিন্তু, কারণ তারা ইনফেক্টেড। কেউ ইনফেক্টেড হলে বা কারো সিমটম থাকলে দে আর নট অ্যালাউড টু কাম টু দ্য ওয়ার্ক। তো মানে এটা হয়েছে, কিন্তু লোকজন এত ব্রেভ, মানে হিউম্যান বিংস আর সো রেজিলিয়েন্ট
যে তারা চিন্তা করেছে দেখো এটা তো আমার নিজের জন্য, আমার ভাই বোনের জন্য, মা বাবার জন্য, দুনিয়ার লোকের জন্য, দে ডিডন্ট রিয়েলি কেয়ার। তারা ঠিকই এসে ল্যাবে কাজ করে ডেটা জেনারেট করছে। ইটস অল ডেটা বেস। আমরা তো বলতে পারি না এটা কাজ করবে, ইট হ্যাজ টু বি অল ভেরি ডেটা বেস। এবং তাদের যে ডেডিকেশন স্যার আমি দেখেছি পার্সোনালি। আমি তো লাইফে অনেক ড্রাগ, আল্লাহ না করে আমি অনেক ড্রাগ মানে কাজ করেছি, কিন্তু আমার লাইফেও ওই সময়টা ছিল মোস্ট স্ট্রাগলফুল। মানে আমি কোনোদিন চিন্তা করিনি যে আমার এরকম একটা সিচুয়েশনের থ্রুতে যেতে হবে। ফর্চুনেটলি আমি এটা বলেছেন, আই ওয়াজ ভেরি লাকি টু ওয়ার্ক অন এ কোভিড ড্রাগ, ভেরি ফর্চুনেট। Thank you, sir. I'm really sorry not to take any more question at this regard. So please, you will ask questions during the dinner time. Yes, thank you very much, and with this closing the sessions. This time we've already elapsed 45 minutes. So thank you. All of you are very much enlightened, and we have concentrated on the talk. And if you have any questions, please ask him during the tea, and we have the cultural evening. We are all welcome to our carts to have the cultural program and have with a tea and followed by dinner. Please, we can go proceed to the carts. Please, carts dining. Yes,